Good morning. Welcome back. Okay. In this lecture, we'll see the numericals on resonance. Okay. Last class we have seen series resonance, parallel resonance. Just I'm glancing it. Okay. Here this is a series resonance circuit. Okay. RLC or series. Some excitation I considered. Okay. Right. Converted into phasor domain. At resonant frequency, magnet of voltage across inductor equal to magnet of voltage across capacitor. If you rearrange, we got this XL equal to XC in series or omega naught L equal to 1 by omega naught C. Therefore, what is the expression for resonant frequency? 1 by root LC, so many radians per second. Okay, individually, if you plot the impedance of each individual element, okay, magnet of ZR, ZL, ZC, this is the way how the magnet of ZL, this is the magnet of ZR, ZC, and this is ZR, R, nothing but value of R, it may be upwards or downwards, it may shift upwards or downwards. Okay, the frequency at which XL equal to XC, that is the frequency, resonant frequency. For frequency greater than omega naught, lagging, inductive nature. For frequencies omega less than omega naught, so capacitive nature, leading. Okay, and if you plot the total impedance, how it is varying with respect to frequency, modulus of Z. Okay, total impedance, how it is varying with respect to frequency. Okay, we got something like this. Okay, right. Since the impedance reaching minima at resonant frequency, okay, the circuit accepts maximum current. Okay, that's why these circuits are called acceptor circuit or current acceptor circuit. And similarly, we have seen what is the expression for VR, VL, VC. Okay, and VR we got it as a V, that is entire source voltage getting dropped across resistor at resistance. VL, okay, V into Q at an angle plus 90. VC, V into Q at an angle minus 90 degrees. Okay, that is voltage across inductor capacitor getting magnified by Q times. That's why these circuits at resonant frequency also known as voltage magnification circuit. And later at the end of this analysis of series, we came to know this is not the maxima. There are at some other frequencies voltage across inductor becoming maxima, some other frequency voltage across capacitor becoming maximum. Okay, right, phasor diagram. Okay, this VR in phase with I, VQ, V into Q, and V into Q getting cancel each other at an angle plus 90 minus 90. Resultant voltage nothing but VR. Okay, then impedance angle phi equal to 0 degrees. Both are in phase V and I. Then power factor cos phi equal to 1, unity power factor. Power factor defined as a R by Z or R by mod Z. And here we came to know one thing here, this impedance is having only real part, no imaginary part. Okay, then imaginary of Z is becoming 0. Okay, UPF indicates the resistive nature of the circuit, so called resonance. Then frequency response, if you plot I with respect to omega, this is the frequency response. Okay, this is okay at resonant frequency, this is maxima or this F naught frequency. Similarly, this omega 1, omega 2, omega naught are in geometric mean, or F1, F2, F naught are in geometric mean. And bandwidth, what is the expression for bandwidth? F2 minus F1. Okay, this is the we have derived. And what is the power factor at F equal to F1 and F equal to F2? The power factor value is 1 by root 2. It's a standard question. Okay, in some other competitive exams like if you consider state exams like AP Transco, GenCo, they'll straight away ask this point. Okay, and for AP, for JEE exams, junior engineering exams, okay, right? They'll ask you SSC JEE, they'll ask you these values. P, what is power factor at half power frequencies? Value is 1 by root or 0.707. Lead or lag you determine from the concept. Okay, if frequency less than omega naught, okay, capacitor nature leading. If frequency greater than omega naught, inductor nature lagging. Okay, right, we derived rearrange the terms here. Okay, we got f1 f2 equal to f naught square. Okay, geometric bandwidth also we derived. Bandwidth is defined as the difference f2 minus f1. Okay, and we got r by 2 pi l. Bandwidth equal to r by 2 pi l. Okay, this is the bandwidth also. Derive the things. R by 2 pi L, so many hedges are R by L in radians per second. Oscillations, here also oscillations are occurring. Okay, we have seen everything here. Total energy stored in the network, nothing but energy stored in inductor, energy stored in the capacitor. Okay, right, this is the thing we have plotted and we have seen these oscillations are occurring. Okay,
energy stored in the inductor maxima, capacitor minima at some instance of time, and they will exchange energies, and the energy stored in inductor decreasing, a capacitor increasing at some time. Capacitor energy becomes the maximum, energy stored in the inductor becomes minima, so and so. They will exchange the energies as a function of time, which results the oscillations. Okay. Then this average power absorbed by resistor at resonance quality factor is defined like this: 2 pi into maximum or peak energy stored in inductor or capacitor divided by energy dissipated by resistor, or peak energy stored in inductor or capacitor divided by average power absorbed by resistor. Okay. Right. If you rewrite the terms, you got like this: omega naught L by R, 1 by omega naught CR, or 1 by R root L by C. Okay. This is for series R resonant circuit. Okay. Q is independent of frequency. It depends only on the circuit constants. Okay. Right. And what is the relation between quality factor and bandwidth? If I multiply these two, bandwidth into quality factor, we got F naught, or quality factor equal to F naught by bandwidth, or bandwidth equal to F naught by Q. Okay. Right. Similarly, we have seen quality factor should be as high as possible for a selectivity purpose. Okay. Then the circuit is said to be more selective. Q tending towards infinity. Okay. R is very zero. R zero nothing but Q tending towards R tending towards zero nothing but Q value very high. Bandwidth tending towards zero. F2 nearly equal to F1 nearly equal to F0. Okay. Right. Damping factor zeta. We got this zeta as 1 by 2Q here. Okay. Zeta as 1 by 2Q. Okay. Zeta equal to 1 by 2Q, or R by, we got expression R by 2 square root of L by C. Okay. And for oscillations to occur, okay, it should be either undamped case or underdamped case. To avoid the oscillations, it should be critically damped case or overdamped case. Okay. Right. This R by 2 square root of C by L is the expression for zeta, or it seems like 1 by 2Q. Here, this is a condition. For zeta should be less than 1, then oscillations are occurring. If zeta is greater than or equal to 1, no oscillations are occurring. Okay. This is a condition they can rearrange in different ways here. Okay. And frequencies at which, okay, VL and VC are maxima. Okay. This is the frequency of C maxima, FL maxima. Okay. This is the way we plotted and we derived the things. Last class we complete the analysis of series. Okay. Similarly, for parallel also. Same way how we derived for series, we derived for parallel also. Okay, parallel. Just a second. Good morning, Telly. Okay, same way derived the analysis of parallel also. Okay, here RLC are parallel. Okay, they converted the given network into phasor domain. Next, at resonance, so same way how we analyzed in the series, we are analyzing the parallel also. Modulus of I equal to modulus of IL equal to modulus of IC. Rearrange the terms. We got BL equal to BC. BL nothing but susceptance, inductive susceptance, capacitive susceptance. Expression nothing but 1 by omega naught L equal to omega naught C at resonant frequency, or omega naught equal to 1 by root L C, so many radians per second. If I plot what is YR magnitude, YL magnitude, YC magnitude, this is the way how it seems to. Here for omega greater than omega naught, capacitive nature leading. For omega less than omega naught, inductive nature lagging here. Okay. And here also total admittance in by source. This is the total admittance in by source. Admittance reaching minima and impedance reaches maximum. If impedance is more, it accepts less current and rejects more current. అందుకేనా these circuits are called rejector circuits, current rejector circuits. అలాగే expression for IR, IL, IC at resonance తీసుకుంటే V equal to IR వచ్చింది, IR equal to I. Entire source current is flowing across the resistor వచ్చింది. IL, I into Q at an angle -90. IC, I into Q at an angle +90 వచ్చింది. Okay. అందుకే current through inductor, current through capacitor getting magnified by Q times. అందుకే these circuits also known as magnification circuits, current magnification circuits. Then phasor diagrams. If you plot the phasor diagrams, this is V, this is I or IR, this is IC, this is IL. Both are getting IC and at an angle leading current at an angle +90. IL lagging current at an angle -90.
Both magnitudes are same, plus 90 minus 90, they are getting cancel each other. Then this is the V, this is the I. Okay, this I and V are in phase. Okay, you can resultant I equal to IR, admittance angle phi equal to 0 degrees, power factor cos phi, defined as G by Y equal to 1. Okay, Y equal to Z. Actually, Y equal to G plus J, some B term lo unali. Here, let G minus the okay, B term la unali. Okay, here imaginary part becoming 0. Very, very important. అలా ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అది కూడా వోల్టేజ్ వర్సెస్ ఒమేగా ఇక్కడ కూడా మీరు ప్లాట్ చేస్తే దిస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఇలా వచ్చింది. ఓకే ఓకే దెన్ f1 f2 f0 ఆర్ జామెట్రిక్ మీన్ అలాగే బ్యాండ్ విత్ f2 మైనస్ f1 equal 1/2 pi rc హెచ్ఎస్. క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ జీటా అన్న ఇక్కడ r root c by l. Okay, this is expression for quality factor in parallel. Different expressions for series, different expressions for parallel. R by omega naught L, ఇది omega naught CR, R root C by L. Okay, parallel. Like Q, ఇక్కడ కూడా అంతేనా. Q does not depend on the frequency of operation, it depends only on the circuit constants. Damping factor ఇక్కడ కూడా మీరు చేస్తే 1/2Q వస్తుంది, where Q nothing but R root C by L. Okay, right. To word oscillations, to occur oscillations, ఇది rearrange చేసుకుంటే you will get the things. Okay, మళ్ళీ Bhavani will start some problems. Okay, right. ఇప్పుడు ఏదైతే చదివామో చూసామో ఇదంతా లాస్ట్ సమ్ 3 క్లాసెస్ 4 క్లాసెస్ అదే అనాలిసిస్ అని ఇవాళంతా చేస్తుంది అది. ఓకే సరే చిన్న క్వశ్చన్స్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఇన్ ఏ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ సర్క్యూట్ ఇన్ ఏ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ సర్క్యూట్ quality factor is quality factor is 100 అని ఇచ్చారు. క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ is 100. ఓకే ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే if all the component values are doubled then the quality factor of the new circuit is అంటారు. If all the component values are doubled then the quality factor of the new circuit is the quality factor then the quality factor of the new circuit. అంతే వెరీ గుడ్ అమ్మ ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మ. యాక్చువల్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ సర్క్యూట్ లో క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ 100 ఇచ్చారు. If all the component values are doubled then they are asking what is the quality factor of the new circuit is. Very good answer. ఓకే వెరీ గుడ్ రైట్. యాక్చువల్గా మనం చదివాం సార్ విచ్ సర్క్యూట్ సార్ మా సిరీస్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్ అన్నారు. సిరీస్ ఇక్కడ ఇచ్చేసారు సిరీస్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్ ఇచ్చారు. ఓకే రైట్ నా సిరీస్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్ లో వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ బై ఆర్ రూట్ ఎల్ బై సి. దిస్ ఈస్ గివెన్ as 100 ఇచ్చారు. ఓకే నాన్న సిరీస్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్ అంటే రెసిడెంట్ సర్క్యూట్ అంటే ఆర్ఎల్సిఏ సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ అని అర్థం. మీకు ఊరికి ఆర్ఎల్ ఆర్సి ఆర్ఎల్సి నేను విడిగా చెప్పాను ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అప్పుడు మాత్రమే. రెసిడెన్స్ అక్క రావాలంటే ఎల్సి రెండు ఉండాలి భవానీ. ఓకే ఓన్లీ ఆర్ఎల్లో రెసిడెన్స్ రాదు, ఓన్లీ ఆర్సిలో రెసిడెన్స్ రాదు. ఆర్ఎల్సి ఎల్సి ఉండాలి. ఓకే ఐడియల్ సర్క్యూట్ అయితే ఎల్సి, ప్రాక్టికల్గా అయితే ఓన్లీ అలా కాకుండా ఒక రెసిస్టర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్ఎల్సి అంటాం. ఓకే ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నారు వెన్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్ వాల్యూస్ ఆర్ డబుల్డ్ అంటున్నారు. ఓకే కాంపోనెంట్ వాల్యూస్ ఆర్ డబుల్డ్ అంటే హియర్ ఆర్ డాష్ అది ఇప్పుడు 2R అయిందంట, ఎల్ డాష్ 2L అయిందంట, సి డాష్ 2C అయిందంట. ఓకే ఆర్ఎల్సి. నౌ వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్, న్యూ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అడుగుతున్నారు 1/R డాష్ square root of L dash by C dash. This is a new quality factor. Okay, and this is 1/2R square root of 2L by 2C. Okay, this is 1/2 1/R root L by C. Okay, 1/R 1/2 1/R root L by C. This 1/2 1/R root L by C. Okay, Sanjay, good morning.
This is nothing but 1 by 2 q. Okay, this is 1 by 2 q. This is q dash equal to 1 by 2 q dash equal to 1 by 2 q. Okay, right. Amma q 100 kada, q dash q 100 ఇచ్చారు కాబట్టి what is the value of q dash అన్న 100 by 2. Okay, what is the value? T. Okay, quality factor of the new circuit is 50 is the right answer. అంటే అన్ని కాంపోనెంట్ వాల్యూస్ డబుల్ అయిపోతే క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ 50. వాట్ ఇస్ యూనిట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ నాన్న? వాట్ ఇస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్? వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్? వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్. నో యూనిట్స్. నో యూనిట్స్ ఎందుకంటే ఎనర్జీ బై ఎనర్జీగా డిఫైన్ చేశాం కదా. సరే, let us take the next question. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఏమంటున్నారంటే సేమ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ సర్క్యూట్ గా అడుగుతున్నారు. క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చారు. ఆస్కింగ్ వాట్ ఇస్ ద థింగ్ ఇన్ ఏ ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ సర్క్యూట్. A parallel resonant circuit. Resonant circuit. Okay. Quality factor is quality factor is 100. Answer చెప్తారా? ఆన్సర్ చెప్తారా? A parallel resonant circuit quality factor is 100. Can you answer the question? ఏదో టైప్ చేయండి అమ్మా. సరే భవాని, ఓకే అమ్మా. నేను ఇంకా కంప్లీట్ చేయలేదు క్వశ్చన్. కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అడగాలి మీరు. ఓకే, ఏమన్నా నేను ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ సర్క్యూట్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ 100 అన్నాను. క్వశ్చన్ సేమ్ క్వశ్చన్ అనలేదు కదా. ఓకే, రైట్. నేను ఏం చేస్తానంటేనమ్మా, ఇఫ్ ఇండక్టర్ ఇస్ మేడ్ 4 times and remaining values are kept constant, కొత్త కండిషన్స్ ఇస్తాను. ఓకే, ఇన్ ఏ ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ సర్క్యూట్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ 100 and comma the inductor is made 4 times. Okay, and remaining values are kept constant. And the remaining values are kept constant. Remaining values are kept constant. Okay, చెప్పండి. Remaining values are kept constant అయితే then the quality factor of new circuit అడుగుతున్నాను. Then the quality factor of the new circuit. Then the quality factor of the new circuit. Distraction. Okay, right. చెప్తారా నాన్న? What is the expression for quality factor in parallel resonant circuit? Quality factor in parallel resonant circuit nothing but 1 by R root L by C. ఓకే, ఇది సిరీస్ కి 1 by R root L by C. నా ప్యారలల్ కి ఏంటమ్మా? R root C by L. ఓకే, R root C by L. This is given as 100 అని ఇచ్చాను. ఓకే భవాని, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏమంటున్నారు? యాక్చువల్గా ఇండక్టర్ ఇస్ మేడ్ 4 times అంటే R డాష్ అంటే ఈ RA, L డాష్ అంటే 4L, ఓకే, C డాష్ అంటే CA. ఓన్లీ ఇండక్టర్ ఇస్ మేడ్ 4 times, రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ కెప్ట్ కాన్స్టెంట్ అని ఇచ్చారు. Okay, therefore what is the expression for Q dash? Is Q dash equal to R dash square root of C dash by L dash. Okay, this is nothing but R root C by 4L. 1 by square root of 4 అంటే 1 by 2. 1 by 2 బయటికి రాస్తాను కదా. R root C by L వచ్చింది. Okay, this is nothing but Q by 2. It's a Q dash equal to Q by 2. Q dash equal to Q by 2. Okay. Okay.
and Q is given as 100 ఇచ్చారు కాబట్టి this is 100 by 2 nothing but 50. Okay, no units. Very good. 100 by 2 50 is the right answer. Clear? Ma clear nana? Either respond avadam okasari. If it is clear, I will move on to the next question. Okay, Bhavani, clear. Nana inko question em adigaru, if source voltage 200 at an angle 0 degrees volts ఇచ్చారు. Okay, XL 20 ohms ఇచ్చారు, R 10 ohms ఇచ్చారు, XC 20 ohms ఇచ్చారు. Okay, for this circuit at some instance of time VS polarities చూపించారు. Okay, this is R, this is L, this is C. Okay, this is R, L, C, JXL ఇచ్చారు, JXL ohms. Okay, this is JXL ohms, this is minus JXC ohms. Okay, ఇక్కడ they asking us to determine the voltage across capacitor here. Voltage, then voltage across capacitor. Voltage across capacitor. Voltage across capacitor BC is dashed. చెప్పనా? చేయండి అమ్మా. Voltage across capacitor BC. ఓకే, వెరీ గుడ్ నా. సరే చేద్దాం. ఓకే, నోటీస్ హియర్, అసలు నాకు అసలు రెసిడెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తెలీదు. సరే, హౌ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ అనుకుంటే, notice here, suppose if I am assuming this current I is flowing here, okay, then how to find the voltage across the capacitor? Voltage across capacitor can be found by VC into that impedance. I will get that current, that voltage. That's all. Okay, now what is expression for I? Vs by total impedance. Okay, R plus J XL minus J XC. ఇలా రాస్తాను. Okay, very good. KVL వేసాను. I applied KVL. Okay, KVL అప్లై చేస్తే ఇలా వచ్చింది. వెరీ గుడ్ అమ్మ. మైనస్ విఎస్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఐ ప్లస్ ఐ ఇంటూ జేఎక్స్ఎల్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ మైనస్ జేఎక్స్సి ఈక్వల్ టు 0. కేవీఎల్ వేసి రీరేంజ్ చేస్తే అయిపోతుంది లైక్ దిస్. వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఫర్ ఐ? విఎస్. ఓకే, మా విఎస్ ఏమో 200 యాంగిల్ 0 degrees ఇచ్చారు వోల్ట్స్. ఓకే, ఆర్ వాల్యూ 10 ohms ఇచ్చారు. ఓకే, ప్లస్ జేఎక్స్ఎల్. ఓకే, J20. ఇది J20 ohms మైనస్ JX అంటే మైనస్ J20 ohms ఇలా వచ్చింది. ఓకే, రైట్ నౌ ఇక్కడ ప్లస్ J20 మైనస్ J20 గెటింగ్ క్యాన్సిల్ ఇచ్చేది. ఈ ప్లస్ J20 మైనస్ J20 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఈ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓకే, therefore what is this current I then? This current I equal to 200 at an angle 0 divided by 10. Okay, or 20 at an angle 0 degrees amperes. This is the expression for current I. 20 at an angle 0 degrees amperes. Very good. Then let us calculate the VC. Okay, VC. Okay, మీకు VC కావాలంటే this VC equal to I into ZC. What is ZC? Nana? Minus JXC. Okay, which is 20 at an angle 0 degrees into
minus j xc. xc ఏదైనా వాల్యూ 20 ఇచ్చారు. ఓకే 20 ఇచ్చారు. minus j 20. ఓకే రైట్. వాట్ ఇఫ్ బై మైనస్ j అంటే అమ్మా ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 2 ఫేజెస్ లాగా ఉంది. మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 2 ఫేజెస్. వాట్ ఇఫ్ బై మైనస్ j అంటే ఓకే బెటర్ కన్వర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటూ పోలార్ లో మరి కన్వర్ట్ చేస్తాను. 20 at an angle 0 into this is 20 at an angle minus 90 degrees. Very good amma Bhavani, very good Sandhya. Okay, the 20 at an angle 0 into 20 at an angle minus 90, or this is 400 at an angle minus 90 degrees volts VC. Okay, 400 at an angle minus 90 degrees volts. Okay, 400 at an angle minus 90. ఓకే ఇదేనా వాళ్ళకి అడగమని అడిగింది. ఓకే 400 at an angle minus 90 degrees volts is right answer. Clear? Okay, right. Finished? Finished? Responding? Finished? Clear. Okay. అలా ఇక్కడ ఒక్కసారి చూడండి. ఇక్కడే అదే ప్రాబ్లం ఒకసారి చూడండి. ఇంకొకటి నోటీస్ చేయండి. అదే క్వశ్చన్ ని ఇంకో మెథడ్ లో ఊరికి అనలైజ్ చేస్తాను. మెథడ్ 2 అనలైజ్ చేస్తే ఇక్కడ సరిగ్గా చూడండి. ఇక్కడ ఇది XL 20 ohms ఇచ్చారు అంటే దిస్ ఇస్ J 20 ohms. XC మైనస్ J 20 ohms. సరిగ్గా వినండి అమ్మా. మీరు ఇక్కడ అనలైజ్ చేస్తారు. ఓకే ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ దిస్ కరెంట్ ఐ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ అనుకుంటే ఇఫ్ అప్లై కేబుల్ హియర్ ఇక్కడ సిరీస్ లో చూడండి దిస్ టర్మ్ ఇస్ ప్లస్ J20. ఓకే ఇండక్టర్ టర్మ్ ప్లస్ J20, కెపాసిటర్ టర్మ్ మైనస్ J20. ఓకే ఆ సిరీస్ లో నేను ఇంపిడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంపిడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ నేను తీసుకున్నాను Z ఈక్వల్ టు R ప్లస్ J20 ఓకే మైనస్ J20. సార్ వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ యూజ్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు తల్లి భవాని, చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే అదే అదే చెప్తున్నా. అయితే సరే నీకు వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ కావాలా? ఇందాక చేసింది కూడా అదే, ఇండైరెక్ట్ గా చేసింది అదే. ఓకే వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్, వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్, వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ చేస్తే దిస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ నథింగ్ బట్ ZC బై ZR ప్లస్ ZL ప్లస్ ZC ఇంటూ VS. ఓకే వాట్ ఈస్ ZC ఇక్కడ? minus JXC, okay, divided by R plus JXL minus JXC into VSL, or this is minus J20 divided by R into 10 plus J20 minus J20 into VSL. Okay, VS is given as 200 at an angle 0 degrees. 200 at an angle 0 degree. Plus 20 minus 20 cancel it by this is minus J20 by 10 into 200 at an angle 0 degrees. Okay. నీ వోల్టేజ్ డివిజన్ రూలే వేసానమ్మా భవాని. దిస్ ఇస్ మైనస్ J2 into 200 at an angle 0 degrees. ఓకే ఇది నానా దిస్ ఇస్ 2 at an angle minus 90, 200 at an angle 0 రాసుకున్నాను, or this is 400 at an angle minus 90 degrees. 400 at an angle minus 90 degrees. అదే ఆన్సర్. Okay, that's the PC value. The same answer. Okay. Okay. నాన్న ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ ఇదే దీన్ని ఒకసారి అనలైజ్ చేస్తేనా ఎలా ఉంది ఇక్కడ అనలైజ్ చేయండి. నోటీస్ హియర్ అని అనలైజ్ చేస్తే సిరీస్ లో ఉన్నాయి. ఓకే సిరీస్ లో ఉంది.
దిస్ ఇంపెడెన్స్ నా J20 ohms, దిస్ ఇంపెడెన్స్ నా -J20. అవునా? J20 -J20 సిరీస్లోనే కదా నేను ఇంపెడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. R ప్లస్ J20 -J20 వచ్చింది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ +J20 -J20 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇది +J20 -J20 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సిరీస్లో. అంటే ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ నా ఓకే R, ఓకే, నథింగ్ బట్ 10 ohms వచ్చింది. అర్థమైందా? ఓకే, అంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడే చూడొచ్చు, ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ ఇస్ ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్ ద సర్క్యూట్. ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. అవునా? ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ ఇస్ ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్. ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ ఇస్ ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్. ఓకే, అంటే సో కాల్డ్ రెసిడెన్స్ వచ్చింది అర్థం. రెసిడెన్స్ అక్కర్డ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఎంటైర్ సోర్స్ వోల్టేజ్ గెటింగ్ డ్రాప్డ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్. దెన్ ఓకే, ఈ వోల్టేజ్ మొత్తం ఇక్కడ డ్రాప్ అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ జరిగిందన్న, ఇక్కడ మీరు కేవీఎల్ వేసినా కూడా మీకు అదే కనిపిస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ ఇది +-VL ఇలా తీసుకున్నారనుకున్నాను. కేవీఎల్ వేసాము -VS +VL, ఓకే, అంటే +VR +VL +VC ఈక్వల్ టు 0 అని రాస్తాను. అది -VS, ఇది VR అంటే కూడా VSA +VL +VC ఈక్వల్ టు 0. ఎస్ ఈ -VS +VS క్యాన్సిల్ అయిపోయినా VL +VC ఈక్వల్ టు 0 లాగా వచ్చింది ఈ ప్రాబ్లంలో. ఓకే, ఆర్ VL ఈక్వల్ టు -VC లాగా, ఆర్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ VL ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ VC లాగా వచ్చింది. ఓకే, అర్థమైందా? క్లియర్? సరే, ఇక్కడ అనలైజ్ చేసేటప్పుడు ఇలా చూసి ఇక్కడ ఆపేస్తున్నాను. ఇదే క్వశ్చన్ మెథడ్ 2 మీరు ఫస్ట్ మెథడ్ ఏమో కరెంట్ కనుక్కొని మల్టిప్లై చేస్తే ఇంపెడెన్స్ చేస్తే చేశారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ మెథడ్ 1 అని చెప్పాను. మెథడ్ 2 అమ్మా మీరు ఎవరో చెప్పారు, సంధ్య చెప్పింది, భవాని చెప్పింది వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ చేయొచ్చండి, చేసాం. సరే, ఇలా అనలైజ్ చేస్తే రెజొనెన్స్ దగ్గర ఈ ZL ZC ఇంపెడెన్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి. ఓకే, ఇలా కూడా చూసి చెప్పచ్చు. సరేనా? మెథడ్ 3 సేమ్ క్వశ్చన్. మెథడ్ 3 ఏంటి? మెథడ్ 3 చూడండి. మెథడ్ 3 ఓకే, ఇక్కడ ఈ పార్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. XL వాల్యూ, ఇది XC వాల్యూ. ఓకే, XL వాల్యూ 20 ఇచ్చారు నాన్న, XC వాల్యూ 20 ఇచ్చారు. హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, యూ కెన్ గెట్ సమ్ కంక్లూషన్. ఓకే, XL ఈక్వల్ టు XC, 20 ఈక్వల్ 29. అవునా? XL ఈక్వల్ టు XC అంటేనే ఇట్ సెల్ఫ్ ఇంప్లైస్ రెజొనెన్స్. రెజొనెన్స్ అవునా అమ్మ? రెజొనెన్స్ వచ్చేస్తే డైరెక్ట్గానైనా మనకు ఒకటి తెలుసు, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్, వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ గెటింగ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ బై Q టైమ్స్. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అనుకుంటే దిస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ తీసుకుంటే దట్ సోర్స్ వోల్టేజ్ గెటింగ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ బై Q టైమ్స్ Q ఇంటూ VS అట్ అన్ యాంగిల్ -90 degrees. గుర్తున్నాయా? ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐడియా ఉందా అందరికి? వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ సర్క్యూట్స్ అని డిరైవ్ చేశాను. VS ఇంటూ Q అట్ అన్ యాంగిల్ -90 degrees. కెపాసిటర్లో అయితే కెపాసిటర్లో కరెంట్ లీడింగ్ +90 ఉంటుంది, వోల్టేజ్ లాగింగ్లో ఉంటుంది అమ్మా -90. ఎస్ రైట్. అంటే ఇక్కడ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ తెలిస్తే యూ కెన్ రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. ఎస్ అను అంటే మనం ఇండైరెక్ట్గా క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. వాట్స్ ద క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్? మీరు చూసారు, ω0L/R రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే 1/ω0CR అని రాసుకోవచ్చు. మీరు ω0L/R లేకపోతే 1/ω0CR. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. సరే నాన్న, ఈ రెండింటిలో నేను ఒకటి తీసుకున్నాను. అమ్మ ఇది ఇండైరెక్ట్గా ఎలా ఉందంటే సిమ్స్ లైక్ XL/R లాగా ఉంది, ఆర్ 1/ω0 అంటే XC/R లాగా ఉంది. Q అనేది ω0L/R లేకపోతే 1/ω0CR అంటే XL, ω0L అంటే XL వాల్యూ బై R. ఓకే, లేదా నేను న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఓకే అయిపోయింది, ఫినిష్డ్. XL వాల్యూ XC వాల్యూ దే గివెన్ XL ఆర్ XC 20 ఇచ్చారు, R వాల్యూ 10 ఇచ్చారు. ఓకే, దిస్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2. ఫర్ దిస్ సర్క్యూట్ అట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దిస్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ 2 వచ్చింది, ఫినిష్డ్. If quality factor is 2, substitute that value here. Okay. Then what's the value of VS? Is VS equal to 2 into the 200 at an angle 0 into at an angle -90. Or this is 400 at an angle -90 degrees volts. The VS. Okay. VS equal to 400 at an angle -90 degrees volts is the right answer.
అర్థమైందా? మీరు ఏ మెథడ్ చేసినా విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇదంతా మనకి అనలైజింగ్ తెలియాలి. సర్క్యూట్ ఇచ్చేసి ఎక్సెల్ ఈక్వల్ టు ఎక్సీ చూసినా మనం ఐడెంటిఫై చేసేయగలగాలి. ఆర్ మీరు అక్కడ ఇంపెడెన్సెస్‌లో తీసుకున్నా కూడా ఓకే. ఇంపెడెన్సెస్ చూసినా కూడా మీరు చూసి చెప్పేయగలగాలి. ఇలా అయిపోతుంది. ఓకే. ఇలా వచ్చేసినాయి. ఇలా అయిపోయింది. ఎక్సెల్ ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతేనే ఇట్ సీమ్స్ లైక్ షార్ట్‌లా కనిపిస్తుంది మనకి. ఇది షార్ట్ అయిపోయినట్లు కనిపిస్తుంది. ఓకే. ఎక్సెల్ ఈక్వల్ టు ఎక్సీ అన్నా కూడా ఇది షార్టేనన్నా. ఓకే. ఇక్కడ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ అనలైజ్ చేసేటప్పుడు ఆ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మీకు ఎలా కనిపిస్తది? ఇలా కనిపిస్తుంది. టీఎస్ అనుకుంటే ఆ ఎక్సెల్ ఎక్సీ అనే ఎక్సెల్ ఇది 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి ఇంపెడెన్స్. సీమ్స్ లైక్ ఇలా కూడా అనలైజ్ చేయాలి అనేది నేను చెప్తున్నాను మీకు. ఓకే. రైట్. చిన్న క్వశ్చనే అనలైజ్డ్ ఇన్ దిస్. మా క్లియర్? క్లియర్ అయితేనా సూపర్ క్లియర్ అని రాయండి చాట్ బాక్స్‌లో. ఓకే భవాని క్లియర్. సూపర్ క్లియర్ సంధ్య. వెరీ గుడ్. ఓకే. సరే. ఇంకొద్దిగా వెళ్దాం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్. ఏం చేస్తున్నానంటేనా ద ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఎట్ ఎ సర్టెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ద ఫేజర్ diagram, okay, at a certain frequency, at a certain frequency, okay, of figure A is shown in figure B. సార్ 1/r రూట్ ఎల్ బై సి యూస్ చేయొచ్చా అంటే చేయొచ్చు భవాని. అయితే వాడు డైరెక్ట్గా ఆర్ వాల్యూ ఇచ్చాడు కానీ ఎల్ వాల్యూ ఇంత సి వాల్యూ అని ఇవ్వాల. ఎక్సెల్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు, ఎక్సీ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. నాకు ఒమేగా తెలియదు కదా అన్న. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్లో నా వాడు ఏం చేశాడంటే ఆర్ 10 ఇచ్చాడు, ఎక్సెల్ వాల్యూ 20 ఇచ్చాడు, ఎక్సీ వాల్యూ 20 ఇచ్చాడు. ఓకే, నాకు డైరెక్ట్గా ఎల్ వాల్యూ సి వాల్యూ ఇవ్వాల. ఓకే, అందుకే డైరెక్ట్గా ఆ ఫార్ములా రాయాలని. ఈ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ బి. Okay, then the frequency of operation of the circuit is. Then the frequency of operation of the circuit. Frequency of operation of the circuit is. Okay, what options will each other? F equal to 0 na, F less than F naught, F equal to F naught, F greater than F naught. Okay, అని మీకు డయాగ్రామ్ ఇలా ఇచ్చారు. సిరీస్ రెజొనెంట్ సర్క్యూట్ కి this is R, this is L, C. S, R, BC, L, C. ఓకే, ఇది ఫిగర్ ఏ. ఫిగర్ బి తీసుకుంటే వాళ్ళు ఇలా ఇచ్చారు సమ్ బి ఈఆర్ ఫిగర్ బి. ఇది ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఇలా ఇచ్చారు. ట్రై టు డూ ఇట్ అమ్మా. ఇలా ఇచ్చారు. ట్రై టు డూ ఇట్. మీరు ఆల్రెడీ మనం చూసాం ఏంటిది అసలు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా చూసుకోవాలి. ఓకే, ఇండక్టర్ నేచర్ కెపాసిటర్ నేచర్ తెలిస్తే ఓకే ఇలాగా మనకి టోటల్ ఇంపెడెన్స్ మనం ప్లాట్ చేసాను. దిస్ ఈస్ సిరీస్ రెజొనెంట్ సర్క్యూట్ అయితే దీనికి 1 బై ఇది ఒమేగా సి, ఓకే దిస్ ఈస్ ఒమేగా ఎల్,
Okay, this is the frequency omega naught. Okay, ఈ ఒమేగా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అయితేనేనా ఇక్కడ ఇండక్టివ్ నేచర్ లాగింగ్, ఒమేగా లెస్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అయితే కెపాసిటివ్ నేచర్ లీడింగ్. ఇదంతా మనం చూసాం. దాన్ని బట్టి అసలు చెప్పండి ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఏనా, బీనా, సీనా, డీనా. ఓకే, భవానీ డి చెప్పింది. ఓకే, భవానీ డి. ఓకే, సరేనా. దిస్ ఆ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ గివెన్. సరే వినండి అన్న, ఎప్పుడైనా నోటీస్ చేయండి అన్న. ఒకటి వినండి, మనం చూసాం ప్యారల్ సిరీస్ సైన్యూసాయిడల్ స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్ లో చాలా చాలా చేసాం అనాలైసిస్. మా ఫేజర్ డయాగ్రామ్ లో ఎప్పుడు విఆర్ విఎల్ చూసి మనం ఆన్సర్ చేయకూడదు. విఎల్ విసిలు చూసి ఇది ఇండక్టివ్ నేచర్ అంటాం, తప్పు. ఓకే? ఇలా చూసి మీరు ఇండక్టివ్ నేచర్ అని పెడితే తప్పు. ఇండక్టివ్ నేచర్ అంటే తప్పు. ఆ విఎల్ చూసేసి ఇండక్టివ్ నేచర్ అని రాస్తే ఇట్స్ రాంగ్. ఎప్పుడైనా మనం చెప్పాను మీకు సిరీస్ కానీ ప్యారల్ కానీ హౌ కరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వోల్టేజ్ చూసుకోవాలి. హౌ కరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వోల్టేజ్ మనం చూడాల్సింది. ఎప్పుడైనా మీరు ఇక్కడ విఎల్ చూసేసి డైరెక్ట్గా ఇది ఇండక్టివ్ నేచర్ అంటే తప్పు. ఓకే, సరే వాళ్ళు కావాలని ఇంటెన్షన్గా ఇచ్చారు అక్కడికి మిమ్మల్ని ట్రాప్లో పడేయడానికి. సరే, అసలు మనకి హౌ కరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వోల్టేజ్ తెలుసుకోవాలంటేనా ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం తెచ్చారంటే నోటీస్ హియర్. అమ్మ ఇక్కడ సిరీస్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్ కదా, దిస్ సిరీస్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్. ఈ సిరీస్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్, ఓకే, కానీ సిరీస్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్ కదా, మనకి ఇంకోటి తెలుసు. ఏం తెలుసు? సిరీస్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ వోల్టేజ్ రెసిస్టర్ తీసుకుంటే రెసిస్టర్, ఓకే, రెసిస్టర్ తీసుకుంటే నోటీస్. ఓకే, ఈ రెసిస్టర్ ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ దిస్ వన్ హియర్, సమ్ సేమ్ కరెంట్ ఐ ఫ్లోయింగ్ సిరీస్ లో ఉంది కాబట్టి సేమ్ కరెంట్ ఐ ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్. ఈ రెసిస్టర్ లో తీసుకుంటేనా కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఫేజ్. కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఫేజ్, అది మనకు తెలుసు. అంటే మీకు ఇండైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఐ టు ఆర్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అంటే ఐ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఐ ఇన్ ఫేజ్, ఎక్సలెంట్. ఓకే, అంటే మీకు ఇండైరెక్ట్ గా ఇచ్చిన ఫేజర్ డయాగ్రామ్ అంటే దిస్ ద వోల్టేజ్ ఫేజర్, దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫేజర్ ఇచ్చారు, రైట్. ఇండైరెక్ట్ గా దే గివెన్ లైక్ దిస్. ఇది వోల్టేజ్ ఫేజర్ విఆర్, ఇది విఆర్ అంటేనే ఐ అని. ఓకే, then right now tell me how I with respect to V. I is leading V. I is leading V. లీడింగ్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది? ఇండక్టివ్ నేచర్ లో కెపాసిటివ్ నేచర్, కెపాసిటివ్ నేచర్, కెపాసిటివ్ నేచర్, కెపాసిటివ్. అంటే ఈ ఇచ్చిన దాంట్లోనే కెపాసిటివ్ ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా మీకు? ఒమేగా లెస్ దెన్ ఒమేగా నాట్ ఆర్ ఎఫ్ లెస్ దెన్ ఎఫ్ నాట్ కేస్. ఎఫ్ లెస్ దెన్ ఎఫ్ నాట్ కేస్కి వస్తుంది. ఓకే, ఎఫ్ లెస్ దెన్ ఎఫ్ నాట్ కేస్ అంటే ఆన్సర్ అమ్మా ఏబిసిడి. ఆన్సర్, ఆన్సర్ టెల్ మీ ఏబిసిడి. ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. బి, వెరీ గుడ్. ఆప్షన్ బి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి ఇస్ రైట్ ఆప్షన్. వెరీ గుడ్, అర్థమైందా? రైట్, వెరీ గుడ్ అని, వెరీ గుడ్ సంధ్య. వన్స్ రిపీట్ అన్నా, ఇక్కడ నోటీస్ చేయాలి. వన్స్ రిపీట్ అన్నారు కదా, మళ్ళీ చెప్తాను. ఈ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఈ ఫర్ ది సర్క్యూట్, ఓకే, given the series resonant circuit ఇచ్చారు. Okay, series resonant circuit is given like this.
is R, this is L, this is C. Okay. The BS is R, L, C. Okay. BR, BL, BC. Okay. Now they given the phasor diagram ఇలా ఇచ్చారమ్మా. VAR, VL, V ఇచ్చేసేసి ఇలా ఇచ్చారు. For this diagram they ask you which region of operation అడిగి. సరే ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే VL చూసి ఇది ఇండక్టివ్ నేచర్ అంటాం తప్పు అని చెప్తున్నాను. ఓకే, VL చూసి కానీ VC చూసి ఎప్పుడు మనం చెప్పకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే VR ఇచ్చారు కాబట్టి VAR ఇక్కడ I into R అంటే ఇండైరెక్ట్లీ దిస్ కరెంట్ ఫేజర్ ఇన్ దిస్ వే. I అనేది ఇలా ఉందాం, I ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, అని ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ I ఈజ్ అంటే ఇంకెంతేనా ఇండైరెక్ట్ గా VR అంటే I ఫేజరే. చూస్తే I ఈజ్ లీడింగ్ ద వోల్టేజ్. ఓకే, దిస్ I మన వోల్టేజ్ తో మనం చూసుకుంటే దిస్ I ఈజ్ లీడింగ్ V. ఓకే, I లీడ్స్ V, అందుకే లీడింగ్ అంట. సంజయ్ చెప్పు ఇప్పుడు, ఓకేనా, క్లియరా? సంధ్య ఓకే? సంధ్య రిపీట్, టెల్ మీ. ఓకే సార్, నోటీస్ హియర్, టేక్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అలాంటి ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఇంకోటి చేయండి. ఓకే, లెట్ us do the క్వశ్చన్. సేమ్ మోడల్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఒకటి మార్చిస్తాను. ఈసారి ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఇలా ఇస్తాను. బి ఫేజర్, బిఆర్ ఫేజర్, దిస్ బిసి ఫేజర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆర్ ఓమ్స్, దిస్ సి ఫారడ్స్. ఓకే, దిస్ ఫిగర్ ఏ, దిస్ ఇస్ ఫిగర్ బి. చేయండి. Okay, very good. Okay, since they given right now, వెరీ గుడ్, తెలుసు కాబట్టి డైరెక్ట్గా రాసేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మీరు ఈ VCని చూసి ఆన్సర్ చేయకూడదు. VCని చూసి కెపాసిటేషన్ చెప్పడం తప్పు. ఇది ఇండైరెక్ట్ గా దిస్ ఇస్ క్యాపిటల్ I ఇంటూ ఆర్ ఫేజర్, అవునా? దిస్ I అండ్ బిఆర్ ఇన్ ఫేజ్, అందుకే మీకు ఇలా ఎలా వచ్చింది, దిస్ ఈజ్ బి ఫేజర్, దిస్ ఈజ్ యువర్ I ఫేజర్. ఓకే, ఇక్కడ I లాగింగ్ బి, I ఈజ్ లాగింగ్ బి. ఓకే, ఇక్కడ I lagging the V. Okay, therefore lagging ante inductive nature. When this will be inductive, okay, F greater than omega naught or F greater than F naught case. Okay, option D is the right answer. Okay, very good na Bhavani, very good. Clear ఆ diagram బట్టి చెప్పాం. Okay, finished. Okay, right. For the circuit shown in figure, one of the relations is true at resonance. For the circuit at resonance, one of the following relations is true. For the circuit at resonance అని ఇచ్చేసారు సర్క్యూట్ ని. One of the following relations is true. The following relations is true.
వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిలేషన్స్ ఇస్ ట్రూ. ఏమంటారంటే సోర్స్ ఇచ్చేసారు. ఈ సోర్స్ 1 మిల్లీ యాంపియర్ సోర్స్ ఇచ్చారు. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఇచ్చేసి ఇలా పెట్టేసారు. 1 మిల్లీ యాంపియర్స్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఇచ్చేసారు. చేసి దిస్ ఈజ్ ఆర్, దిస్ ఈజ్ ఎల్, సి. This current nothing but IR, this current nothing but IL, this current nothing but IC. Okay. And options ఏమడుగుతున్నారంటే అమ్మా, ఓకే, ఆప్షన్స్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ IR is less than 1 మిల్లీ యాంపియర్ అని ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు. ఈ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ IR ప్లస్ IL less than 1 మిల్లీ యాంపియర్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ IL ప్లస్ IC greater than 1 మిల్లీ యాంపియర్. ఆప్షన్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ IR ప్లస్ IC greater than 1 మిల్లీ యాంపియర్. డూ ఇట్ నా, ఇదే నా ఇచ్చింది. సాల్వ్ ఇట్. Which of the following relations is true? Okay, at resonance. The circuit is at resonance. Fast. A. Sandhya, option A. Okay. And first of all, see, ఇది క్వశ్చన్ చూస్తేనే ఎట్ రెసిడెన్స్ అని ఇచ్చేసారు. ఎట్ రెసిడెన్స్. సర్క్యూట్ ఇస్ ప్యారల్ సర్క్యూట్ ఎట్ రెసిడెన్స్ అన్నారు. ప్యారల్ రెసిడెన్స్ కి ప్యారల్ రెసిడెన్స్ ప్యారల్ రెసిడెన్స్ కి ఏంటి అసలు రిలేషన్స్ మనకి ఏం తెలుసు? ఐఆర్ ఈక్వల్ టు ఐ, ఎంటైర్ సోర్స్ కరెంట్ ఫ్లోస్ అక్రాస్ రెసిస్టర్. ఐఎల్ బట్ ఐ ఇంటూ క్యూ, సోర్స్ కరెంట్ మ్యాగ్నిఫైడ్ బై క్యూ టైమ్స్ at an angle 90 degree. IC but I into Q at an angle plus 90 degree. I into Q at an angle minus 90, I into Q at an angle plus 90. Source current magnified by Q terms. Okay, ఇది మనకు తెలిసిన రిలేషన్స్. ఒకసారి ఇక్కడే మీరు ఫస్ట్ రిలేషన్ తీసుకుంటేనా ఏమి ఇచ్చారు? మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ ఐఆర్ ఎంత అని అడిగారు. మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ ఐఆర్ అంటేనా ఐఏ. వాట్ ఈస్ ఐ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ అన్న 1 మిల్లీ యాంపియర్. యాక్చువల్గా అయితే magnitude of IR should be equal to 1 milli ampere. బట్ ఆప్షన్ ఏలో ఏమి ఇచ్చారు? లెస్ దాన్ 1 మిల్లీ అన్నారు. ఆప్షన్ ఏ తీసుకుంటే మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ ఐఆర్ తీసుకుంటే 1 మిల్లీ, లెస్ దాన్ 1 మిల్లీ అన్నారు. ఓకే, ఈ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ ఐఆర్ అనేది లెస్ దాన్ 1 మిల్లీ కాదు, ఈక్వల్ టు 1 మిల్లీ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఓకే, లెస్ దాన్ 1 మిల్లీ అనేది తప్పు, అందుకే ఆప్షన్ ఏ తప్పు. క్లియరా? ఓకే, సరే. ఆప్షన్ బి ఏమి ఇచ్చారు? మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ ఐఆర్ ప్లస్ ఐఎల్ క్యాలిక్యులేట్ చెప్పారు. magnitude of IR plus IL. సరే, మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ IR అంటే IL అంటే I into Q at an angle minus 90, IC అంటే I into Q at an angle plus 90. నేను ఇది పోలార్ ఫామ్ ని రెక్టాంగులర్ మార్చుకున్నాను అనుకున్నాను. దిస్ ఈస్ minus 90 అంటే minus J, minus J I into Q. ఇది నా plus J I into Q. ఇదేమో minus J I into Q, ఇదేమో plus J into I into Q. Okay, right, this is IR. This IR nothing but I minus J Q into I. Okay, this is I common this 1 minus J Q. Okay, now what is magnitude of A plus JB? Let the magnitude of A minus JB and square root of A square plus B. This is square root of 1 plus Q square. Okay, square root of 1 plus Q square. Okay, now Q is positive value. Q is positive value.
అంటే 1 ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ అనేది కూడా సమ్ వాల్యూ వచ్చింది. 1 ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ కూడా క్యూ స్క్వేర్ కూడా పాజిటివే. ఓకే, 1 ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 1 వస్తుంది మీకు గ్యారంటీగా. ఓకే, అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.21 ఉంది అనుకున్నాను. వాట్ ఇస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1.1 అంటే 1.1. ఓకే, ఈ వాల్యూ ఒకవేళ ఊరికినే నేను అనుకుంటుంది 1.21 వచ్చింది, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1.21. ఈ ఎంటైర్ వాల్యూ ఇప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూ కదా, 1 ప్లస్ పాజిటివ్ వాల్యూ కూడా 1 కన్నా ఎక్కువే వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఊరికే 1.21 తీసుకున్నాను అనుకున్నాను. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1.21 అది బట్ 1.1. 1.1 ఇంటూ ఐ వచ్చింది అనుకోండి. వెదర్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఐయా లెస్ దెన్ ఐయా? 1.1 ఇంటూ ఐ అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఐ వచ్చింది. అవునా? అంటే డెఫినెట్లీ దిస్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఐ, అంటే గ్రేటర్ దెన్ 1 మిల్లీ ఆంపియర్. సో magnitude of IR plus IL అనేది greater than 1 milli ampere. Greater than 1 milli ampere. బట్ ఆప్షన్ బి తీసుకుంటే వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? ఆప్షన్ బిలో లెస్ దాన్ 1 మిల్లీ యాంపియర్ అన్నాడు. ఓకే, ఈ లెస్ దాన్ 1 మిల్లీ యాంపియర్ అనేది తప్పు. ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 1 మిల్లీ యాంపియర్ అంటున్నాను. ఓకే, ఇది కూడా తప్పేనా? ఓకే, షుడ్ బి ఈక్వల్. సరే నేను ఆప్షన్ సి తీసుకున్నారు అనుకో. ఆప్షన్ సి మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ ఐఎల్ ప్లస్ ఐసి. ఇప్పుడు ఆప్షన్ సి తీసుకుంటే మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ ఐఎల్ ప్లస్ ఐసి. వాట్ ఈస్ ఐఎల్ మైనస్ జేక్యూఐ, ఐసి ప్లస్ జేక్యూ ఇంటూ ఐ. ఓకే, ఇక్కడ ప్లస్ జే మైనస్ జే రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. ఈ టర్మ్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓకే, ఏమొచ్చింది మనకి? జీరో వచ్చింది. జీరో. ఓకే, జీరో వచ్చింది. దిస్ ఈక్వల్ టు జీరో. అంటే నా జీరో అనేది అమ్మా ఇది యాక్చువల్గా అయితే 1 మిల్లీ యాంపియర్ కన్నా ఎక్కువ కాదు ఈ వాల్యూ. ఓకే, 1 మిల్లీ యాంపియర్ కన్నా ఎక్కువ. వెదర్ గ్రేటర్ దెన్ 1 మిల్లీ యాంపియర్? నో. అంటే ఆప్షన్ సి కూడా తప్పు. ఓకే, దిస్ ఆప్షన్ సి కూడా తప్పేనా? ఆప్షన్ సి పెట్టారు కొంత. ఓకే, సరే నాన్న, ఇఫ్ ఐ గో టు ఆప్షన్ డి తీసుకుంటే ఏమడిగారు? మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ ఐఆర్ ప్లస్ ఐసి గురించి అడుగుతున్నారు. ఓకే, మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ ఐఆర్ అంటే ఐఏ. ఓకే, ఐసి అంటేనా మైనస్ ప్లస్ జే క్యూ ఇంటూ ఐ. లీడింగ్. ఓకే, నేను ఐ కామన్ తీసుకుంటేనా దిస్ సీమ్స్ లైక్ 1 ప్లస్ జే క్యూ. ఓకే, ఆర్ దిస్ ఐ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్. ఓకే, ఐ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా క్యూ పాజిటివ్ వాల్యూ 1 ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ అని గ్రేటర్ దెన్ 1 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ గ్రేటర్ దెన్ 1 వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 1 వస్తుంది. దిస్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఐ. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చిన ఆప్షన్ కూడా మీరు డి ఆప్షన్ చూసుకుంటే ఐ అంటే ఇక్కడ 1 మిల్లీ యాంపియర్. ఓకే, దిస్ ఐఆర్ ప్లస్ ఐసి ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 1 మిల్లీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 1 మిల్లీ. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు నాకు ఆప్షన్స్ చెప్పండి అమ్మా. చేద్దాం రైట్ ఆప్షన్ అమ్మా. డి ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. వెరీ గుడ్ అమ్మా సంధ్య, వెరీ గుడ్. Done everyone? ఓకే భవాని, వెరీ గుడ్. సరేనా, చిన్న క్వశ్చన్, అసలు చాలా చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. ఓకే, ఏ సిరీస్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్, సిరీస్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్ హాఫ్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇచ్చారు. హాఫ్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, హాఫ్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఓకే, f1 equal to 100 megahertz, f2 equal to 400 megahertz. డిటర్మైన్ రెసిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అడుగుతున్నారు. డిటర్మైన్ రెసిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ చెప్పేసాను ఫాస్ట్గా. డిటర్మైన్ రెసిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ చెప్పండి అమ్మా. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్?
300 ఎలా వచ్చింది 300? అదే 300 ఎలా వచ్చింది నీకు? 100కి 400కి మధ్యలో ఉందా వాల్యూ? అద్యా ఎలా వచ్చింది? భవాని వెరీ గుడ్. చెప్పాను ఇది. అసలు చాలా చిన్న క్వశ్చన్. F1, F0, F2 ఆర్ ఇన్ జామెట్రిక్ మీన్. జామెట్రిక్ మీన్. ఓకే రైట్, జామెట్రిక్ మీన్ లో ఉంటాయి. ఇదే క్వశ్చన్ ఇస్రో 2016లో 3 మార్క్స్ అడిగాడు. ఇదే క్వశ్చన్, సింపుల్ క్వశ్చన్. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ F1 ఇంటూ F2. ఆ F1 ఏమో 100 మెగా ఇచ్చారు, F2 ఏమో 400 మెగా ఇచ్చారు. ఓకే ఓకే, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 40,000 అంటే ఆన్సర్ 200. ఓకే 200 మెగా హెచ్. అమ్మ ఇది రిలేషన్ చాలా చిన్న రిలేషన్ అనా, అదే చెప్తున్న అప్లికేషన్స్ ఆ టైంకి మీరు గుర్తుకొచ్చి రాయాలి. లేకపోతే ఇది యావరేజ్ వాల్యూ లేకపోతే మీరు డిఫరెన్స్ తీసుకోవడం చేస్తారు ఎగ్జామ్. ఓకేనా, నేను కావాలని స్పెసిఫిక్గా చెప్పింది ఇది ఇస్రోలో అడిగిన క్వశ్చన్. ఇస్రో 2016లో దే ఆస్క్ ఫర్ 3 మార్క్స్ అడిగారు. F1 ఇచ్చారు, F2 ఇచ్చారు, F0 అడిగారు. వెరీ గుడ్. సరే ఇప్పుడు ఒకసారి ఏం చేద్దామంటే అన్ని రిలేషన్స్ కవర్ అయ్యేట్లో ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాం చేయండి. ఫర్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ డిటర్మైన్. ఫర్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ డిటర్మైన్. డిటర్మైన్ అని వాడు అడుగుతున్నాడు నాన్న. ఏం అడిగాడు? చాలా రిలేషన్స్ అడిగాడు. F0 ఓకే అంటే రెసిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ F0, లేకపోతే ఒమేగా నాట్, క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ Q, డంపింగ్ ఫ్యాక్టర్ జీటా, బ్యాండ్ విడ్త్, హాఫ్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, హాఫ్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. F1 F2 అడిగాడు. చేయడం కంప్లీట్ చేసేయండి. ఫుల్ క్వశ్చన్ ఏమీ లేదు అసలు. For the circuit shown in figure, determine and అడిగారు. What is F0, what is omega naught, what is Q, what is zeta, what is bandwidth, what is F1, F2. సార్ సోర్స్ వాల్యూ ఏమి ఇవ్వలేదమ్మా. అసలు సోర్స్తో సంబంధం ఉంది మీకు. F0 అనేది డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ సర్క్యూట్ కాన్స్టెంట్స్. ఒమేగా నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సర్క్యూట్ కాన్స్టెంట్స్. Q ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా సర్క్యూట్ కాన్స్టెంట్స్ మీద డిపెండ్ అయింది. బ్యాండ్ విడ్త్ కూడా సర్క్యూట్ కాన్స్టెంట్స్ మీద డిపెండ్ అయింది. బ్యాండ్ విడ్త్ కూడా సర్క్యూట్ కాన్స్టెంట్స్ కదా మీకు వచ్చింది. R/2πL సిరీస్ తీసుకుంటే ఓకే, అందుకే నేను కావాలని ఇవ్వలేదు మీకు. అంటే సోర్స్ పెట్టేవాడిని, విఎం సైన్ ఒమేగా టీ ఏదో పెట్టేవాడిని. కావాలని మీకు తెలియాలని అది అలా అలా వదిలేసారు. ఓకే సరేనా, చేద్దాం. సరేనా, నోటీస్ హియర్ సింపుల్ క్వశ్చన్. నోటీస్ ఇక్కడ దే గివెన్ ద వాల్యూస్. ఓకే R value given as 1/4. Okay, L value given as 1 Henry, C value given as 1 Farad ఇచ్చారు. Okay, right. Therefore, RLC. Okay, R value given as 1/4, L value given as 1 Henry, C value given as 1 Farad. Okay, right. Now,
Let us calculate the f naught value. F naught is nothing but 1 by 2 by root LC. 1 by 2 by root LC. This is nothing but 1 by 2 by root of 1 into 1. అంటే 1 by 2 by hs. That's all finished. Okay. Omega naught అన్న ఇండైరెక్ట్ అదే కదా, అది 2 by f naught. Okay. 2 by f naught or 1 by root LC. This is the square root of 1 into 1. This is nothing but 1 radian per second. Okay, 1 radian per second. Okay. సరే ఇంకేం అడిగారు? They asked quality factor అడిగారు, zeta అడిగారు. Okay, quality factor. If I want to find a quality factor in a series లో 1 by r root L by c. Okay. This is 1 by 1 by 4 L by c అంటే 1 by 1. This is nothing but 4. 4. Okay. This is 4. What is the unit of quality factor nana? Quality factor units ఏంటి? Quality factor units ఏంటి? No. Okay, quality factor no units. Very good, Amma Bhavani. Very good, Sandhya. Okay, no units. Okay. Now next one, let us calculate zeta. Okay. మా జీటా మీరు ఆ ఫార్ములా ఉంది, లేకపోతే 1/2 పెట్టేసుకున్నాను. 1/2 or 1/2 into 4. This value is 1/8 జీటా. ఓకే అన్నీ అయిపోయింది. బ్యాండ్ విడ్త్ అడిగారు. బ్యాండ్ విడ్త్, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ బ్యాండ్ విడ్త్? This bandwidth is defined as f2 minus f1, or this is nothing but 1 by r by 2 pi l. Okay. R by 2 pi l. But r by 2 pi l ఎంతమ్మా? r value 1 by 4. This is 2 pi into 1. This is 1 by 8 pi edges లో రాసాం. Edges. 1 by 8 pi edges. Okay. Very good. Now let us calculate f1 f2 అడిగాను. f1 f2 అడిగాను. Half power frequency is f1, half power frequency f2 అడిగారు. Okay. Very good, Bhavani. 1 by 8 by hs. Very good. Half power frequencies అడిగారు. డైరెక్ట్ గా there is no direct formula. ఓకే, ఫార్ములా కూడా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పట్లే నేను. f1 కి ఫార్ములా, f2 కి ఫార్ములా డిరైవ్ చేయొచ్చు, కానీ నేనేం చెప్పట్లేదు. f1 కి f2 కి ఫార్ములా ఏం చెప్పట్లేదు. సరే చేద్దాం. f1 f2 నోటీస్ చేయాలి. మా f1 కి f2 కి ఫార్ములా నేనేం చెప్పట్లేదు, కానీ లెటర్స్ డిరైవ్ దట్ f1. ఒకటి f1 కి f2 కి f0 కి రిలేషన్ దేర్ ఇన్ జామెట్రిక్ మీన్. Geometry. Okay, this f1 into f2 equal to f0. F0 for this problem we got as 1 by 2 pi వచ్చింది. Okay, 1 by 2 pi. Okay, this is 1 by 2 pi square. అంటే this f1 into f2 we got is 1 by 4 pi square వచ్చింది. Let it be equation 1. అలాగే బ్యాండ్ విడ్త్, ఓకే, ఇందాక దీంట్లో రాసాను. ఇక్కడ బ్యాండ్ విడ్త్ ఈక్వల్ టు 1 by 8 pi వచ్చింది. ఓకే, దిస్ బ్యాండ్ విడ్త్ implies f2 minus f1 equal to 1 by 8 pi వచ్చింది. Let it be equation 2 అనుకుంటాం. సరే, నాకమ్మ మన బేసిక్ మీరు మ్యాథమెటిక్స్కి వెళ్తే నాకు ఏ ఇంటూ బి తెలుసు, ఏ మైనస్ బి తెలుసు. ఏ ప్లస్ బి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా? రైట్, వెరీ గుడ్ నాన్న సంధ్య, ఎక్సలెంట్. ఏ ప్లస్ బి కావాలంటేనా అయితే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ ఏబి రాస్తాను. అవునా? సేమ్ వే ఇక్కడ నాకు f2 మైనస్ f1, నాకు f2 మైనస్ f1 తెలుసు, f1 ఇంటూ f2 తెలుసు. f2 ప్లస్ f1 హోల్ స్క్వేర్ కావాలనుకున్నాను. f2 మైనస్ f1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ f1 f2 చేస్తాను. Right, this is f2 minus f1. What is f2 minus f1? 1 by 8 pi whole square plus 4 into f1 f2, 1 by 4 pi square. This is f2 plus f1 whole square. Okay, or this f2 plus f1 whole square equal to 1 by 64 pi square. 4 cancellation 1 by pi square. Okay, and ఇది 1 plus 64 by 64 pi square. Okay, right, 65 by pi square, 65 by 64 pi square.
This is f2 plus f1 whole square. Therefore, what is f2 plus f1? f2 plus f1 equal to square root of 65 by 8 pi. Okay, let it be relation 3 అని. నాకు a plus b equal something వచ్చింది, a minus b equal something వస్తే can I solve for a and b? Yes. Now solve this equation 2 and 3. ఈక్వేషన్ 2 నుంచి f2 minus f1 తెలుసు. ఈక్వేషన్ 3 నుంచి నాకు f2 plus f1 తెలుసు. Okay? Let us solve 2 and 3. Solve 2 and 3. Okay? ఇది f2 plus f1 root of 65 by 8 pi. Okay? ఇది పైన f2 minus f1 equal to 1 by 8 pi. f2 minus f1 equal to 1 by 8 pi. Okay? Therefore 2f2. ఇక్కడ నుంచి 2 యాడ్ చేస్తే 2f2 equal to 1 plus square root of 65 plus 1 by 8 pi, or what is the value of f2 nana? Square root of 65 plus 1 by 16 pi వచ్చింది. Okay, అలాగే 2f1 equal to square root of 65 minus 1 by 8 pi. Therefore, what is the f1 value? Square root of 65 minus 1 by 16 pi వచ్చింది. This is the thing. Okay, a mathematical relations just rearrange చేస్తే this is the thing we got here. Done? Everyone done? Clear? ఓకే. ఇంకోటి చిన్న క్వెషన్ అసలు డైరెక్ట్ స్టాండర్డ్ క్వెషన్ అడుగుతున్నా చెప్పేసి. In a series resonant circuit, స్టాండర్డ్ క్వెషన్ అడుగుతున్నా. Okay. The power factor at f equal to f1 is dash. చెప్పేసేయండి అమ్మా ఆన్సర్. In a series resonant circuit, the power factor at f equal to f1 is. చెప్పాలి ఇంతసేపు కదా ఆన్సర్ చెప్పాలి మీరు త్వరగా. నేను చెప్పేసాను డైరెక్ట్గా, మీకు ఎప్పుడో చెప్పేసాను ఆన్సర్ తెలుసు మీకు. ఆన్సర్ చెప్పండి. వాల్యూ ఈజ్ ఎంత? పవర్ ఫ్యాక్టర్ పిఎఫ్ ఈక్వల్ టు 1/√2 లీడా లాగా. ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ అనేది ఎఫ్ లెస్ దెన్ ఎఫ్ నాట్ దగ్గర పడింది అంటే దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్1 దగ్గర అంటే ఎఫ్ లెస్ దెన్ ఎఫ్ నాట్. ఎఫ్ లెస్ దెన్ ఎఫ్ నాట్ కెపాసిటివ్ నేచర్ కాబట్టి ఆన్సర్ విల్ బి లీడ్. అయిపోయింది. 1/√2 అంటేనా 0.707. ఒకవేళ వాల్యూ వాడు 1/√2 ఇవ్వకపోతే this is got a 0.707 okay, lead. ఇట్లా ఏ ఆప్షన్ ఉందా అదే. దీని క్వశ్చన్ తోనే యూ కెన్ క్రియేట్ అనదర్ 3 క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఏంటి? సిరీస్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్ ఎట్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు f2 దగ్గర అడిగింది. ఎట్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు f2 దగ్గర వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? ఓకే, ఎట్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు f2 దగ్గర అడిగితే ఆన్సర్ ఎంత? అయిపోయింది, చెప్పేసి ఎంత త్వరగా. 1/√2a. okay, f equal to f2 implies f greater than f0. Okay, very good, right? Very good, Sanjay. This lag 1/√2 lag. Okay, or this is 0.707 lag. Done. So ఇదే క్వశ్చన్ అని ఇంకొకటి.
సరే సిరీస్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్ అనకుండా ప్యారల్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్ అంట. ఓకే, ప్యారల్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్ ఇచ్చారు. ఓకే, ప్యారలల్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్. ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ at F equal to F1 is అంటున్నారు ఆన్సర్. పవర్ ఫ్యాక్టర్ at F equal to F1 is. ఓకే, వెరీ గుడ్. ప్యారల్లో మీరు కూడా చూశారు, మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఫై చూశారు. ఇది ఒమేగా సి, ఇది 1/ωL. ఓకే, ఇక్కడ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ నాట్, ఎఫ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎఫ్ నాట్ ఏమో కెపాసిటీ నేచర్, ఎఫ్ లెస్ దెన్ ఎఫ్ నాట్ ఏమో ఇండక్టర్ నేచర్. రైట్, ఇక్కడ కూడా పవర్ ఫ్యాక్టర్ 1/√2 వాల్యూ. ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్1 అనేది ప్లస్ ఎఫ్ లెస్ దెన్ ఎఫ్ నాట్. ఇండక్టివ్. ఇండక్టివ్ అంటే లాగింగ్. దిస్ lag. This value is 0.707 lag. Okay, 0.707 lag. Okay, next again, same parallel resonance circuit at F equal to F2 chain. Parallel resonant circuit. Okay, at F equal to F1, F2 the chain. Answer at F power factor at F equal to F2 adigina, that value is also 1/√2a. అయితే 1/√2 lead lag and determine చేసే ఈ diagram బట్టి. It's a lead. A lead is 0.707 lead. Right answer. Standard questions, ఈ 4 questions ఎగ్జామ్ లో అడుగుతూ ఉంటారు. స్టాండర్డ్ చెప్పాక జూనియర్ ఇంజనీర్ ఎగ్జామ్స్ వీటిలో దిల్ ఆస్క్ యూ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. క్లియర్? క్లియర్ అయితే ఒకసారి టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ నాన్న క్లియర్. క్లియర్ పవన్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సంధ్య, వెరీ గుడ్. డిటర్మైన్ resonant frequency for the circuit shown. ఒక సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇస్తున్నానన్నా, దే ఆస్కింగ్ us to determine the resonant frequency. Determine resonant frequency for the circuit shown. Okay, this 10 ohms, this is 4 Henry, 1 farad, 1 farad, 1 farad, V, source V, working at a frequency omega. Now చేయండి. For this circuit shown figure, they are asking us to determine the resonant frequency. We determine resonant frequency for the circuit shown figure. Okay, right. సరేనా, అసలు వీటిలో కాన్సెప్ట్ ఏంటి, అసలు ఎలా చేయాలి అంటే ఏం లేదు నాన్న, అసలు చాలా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్. మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ కన్వర్ట్ ద గివెన్ నెట్వర్క్ ఇంటూ ఫేజర్ డొమైన్. కన్వర్టింగ్ given network into phasor domain with j omega domain. Okay, what is impedance of inductor L j omega L? J 4 ohm. Okay, ఎందుకంటే ఒమేగా వాల్యూ తెలియదు మనకి, ఒమేగా నాట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు, లేదా ఎఫ్ నాట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు.
అలాగే వాట్ ఇస్ ద ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ సి మైనస్ జే బై ఒమేగా సి. అంటే మైనస్ జే బై ఒమేగా సి వాల్యూ 1. ఇది కూడా మైనస్ జే బై ఒమేగా సి. ఓకే, ఓమ్స్ ఓమ్స్ కన్వర్టింగ్ ద గివెన్ నెట్వర్క్ ఇంటూ జే ఒమేగా డొమైన్ లేదా ఫేజర్ డొమైన్ కన్వర్ట్ చేసి. అలాగే దిస్ ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ 10 ohms అంటే 10 ohms అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే లుక్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ ఐదర్ ఇంపెడెన్స్ ఆర్ అడ్మిటెన్స్. ఇంపెడెన్స్ కానీ అడ్మిటెన్స్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇంపెడెన్స్ అయినా ఆర్ అడ్మిటెన్స్. ఎప్పుడు ఇంపెడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఎలిమెంట్స్ ఒకవేళ సిరీస్లో ఉన్నాయని కనిపిస్తే ఇంపెడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఒకవేళ ఎలిమెంట్స్ ప్యారలల్లో ఉన్నట్లు కనిపిస్తే గో ఫర్ అడ్మిటెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్. అమ్మ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నోటీస్ హియర్ అందరు, ఇది ఒక పార్ట్ అమ్మ, ఇది ఒక పార్ట్, ఇది ఒక పార్ట్, ఇది ఒక పార్ట్. ఇది Z1, ఇది Z2 అనుకుంటే ఈ Z1 Z2 బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఇదంతా నేను Z2 అనుకుంటున్నాను, ఇది ఒక Z1 అమ్మ. ఇక్కడ సోర్స్ చూస్తే ఇది Z1, ఇదంతా పార్ట్ Z2 బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ సిరీస్ లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, అప్పుడు గో ఫర్ ఇంపిడెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్. Z క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోండి, Z క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఓకే, సరే చెప్పండి అమ్మా, వాట్ ఇస్ ఇంపిడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్? Impedance in by source. Okay, what is the impedance in by the source? చెప్తారా impedance in by source ఎంత? Z. Okay, this is Z equal to, what is the impedance in by source? Z equal to ఇది 10, clear, 10 plus both are in parallel. Okay, this is 10 plus parallel లో ఉన్నాయి. Okay, this is J omega 4 minus J by omega parallel with minus J by. Okay, right. ఇక్కడ therefore this Z equal to 10 Z1 R1 లేదా Z1 Z2 parallel కదా. ఓకే, this is J omega 4 minus J by omega Z1 Z2 divided by Z1 plus Z2. Okay, or this Z equal to 10 plus ఇక్కడ J కామన్ తీసుకున్నాను అనుకున్నాను. J కామన్ is this is 4 omega minus 1 by omega. ఇక్కడ కూడా J కామన్ తీస్తే మైనస్ J కామన్ తీస్తే 1 by omega డివైడ్ బై ఒక J ఇస్తే this 4 omega minus 1 by omega minus 1 by omega. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ ఒక J, ఇక్కడ J క్యాన్సిల్ చేశాను. దిస్ ఇస్ Z ఈక్వల్ టు 10, నేను మైనస్ J కామన్ తీస్తే పక్కన పడేసాను. ఈ పైన 4 omega minus 1 by omega into 1 by omega డివైడ్ బై ఈ 4 omega minus 2 by omega, 4 omega minus 2 by. ఓకే, నేను ఒకసారి Z ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చిందంటే 10 minus J into 4 omega into 1 by omega. 4 omega into 1 by omega, nothing but 4. 1 by omega into 1 by omega 1 by omega square divided by 4 omega minus 2 by omega. ఇలా వచ్చింది. ఓకే, క్లియర్, రైట్. మనం చదువుకున్నాం, ఏం చదువుకున్నాం? పవర్ ఫ్యాక్టర్ అప్పుడు చదివాం. ఓకే, ఏం చెప్పాను మీకు? ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ దగ్గర పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు 1, అయితే Z ఈక్వల్ టు R or Z equal to R plus J0. What is imaginary of Z? Imaginary of Z equal to 0 at resonant frequency. మీరు either calculate impedance or impedance separate real terms, separate image terms. Okay, at resonant frequency image part becoming 0. అదే టెక్నిక్ ఇక్కడ వేయబోతున్నాను. At omega equal to omega naught దగ్గర. Okay, imaginary of Z equal to 0.
imaginary part of z equal to 0. Okay, right. ఏంటమ్మా r by z అని రాసా తల్లి? r by z ఏంటి భవాని? Okay, imaginary of z equal to 0. Okay, therefore imaginary part of z అంటే ఏంటిది? 4 by 4 minus 1 by omega has to be replaced by omega naught square తో రీప్లేస్ చేశాను. Divided by 4 omega naught minus 2 by omega naught equal to 0. This is 0 only when numerator equal to 0. Okay. 4 minus 1 by omega naught square equal to 0, or 4 equal to 1 by omega naught square, or omega naught square equal to 1 by 4, or omega naught equal to 1 by 2 radians per second. 1 by 2 radians per second. This is nothing but 1 by 2 radians per second. Okay, PF. Okay, tell you. R by Z. Okay, power factor. That's all. E question ka answer ಇದೆ. Okay, very good. Completed everyone? Clear? ఒకసారి respond in the chat box అమ్మా clear? Respond in the chat box. Right. Sorry. Next question ఏమన్నారంటే the circuit constituted by iron core coil okay, and capacitor will behaves like at resonance. Will behaves like dash at resonance. The circuit constituted by iron core coil and capacitor will behaves like dash at resonance. And options ఏమి ఇచ్చారంటే open circuit to short circuit, value of R, value greater than R. Okay, value of R, value greater than R. Okay. అసలు సర్క్యూట్ ఏమి ఇచ్చారు మీకు ఇక్కడ? సర్క్యూట్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై ఐరన్ కోర్ కాయిల్ అంటే ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్ అని. It will be having some internal resistance ఉంటుంది. కాయిల్ ఇది ఐరన్ కోర్ కాయిల్ అండ్ కెపాసిటర్. ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్ నథింగ్ బట్ కాయిల్ అంటాం. ఐరన్ కోర్ కాయిల్. ఇలా ఇచ్చారా అంతే. ద సర్క్యూట్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై ఐరన్ కోర్ కాయిల్ అండ్ కెపాసిటర్ విల్ బిహేవ్స్ లైక్ డాష్ ఎట్ రెసిడెన్స్ అన్నారు. వీటిన ఫాస్ట్ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. 52. ఓకే, ఏం అడిగారు ఇక్కడ? ద సర్క్యూట్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఐరన్ కోర్ కాయిల్ అండ్ కెపాసిటర్ విల్ బిహేవ్స్ లైక్ డాష్ ఎట్ రెసిడెన్స్ అడుగుతారు. రైట్. సరే అమ్మా, తీసుకుంటే దే గివెన్ లైక్ దిస్. ఓకే,
Suppose if you're assuming this is terminal A, this is terminal B అనుకుంటే రైట్. ఓకే, లెట్ us try to find ఇంపెడెన్స్ ఆర్ అడ్మిటెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్. అమ్మ ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది Z1, ఇక్కడ అనదర్ ఎలిమెంట్ Z2. హౌ బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్? ఇది ఒక ఎలిమెంట్ Z1, ఇది ఒక ఎలిమెంట్ Z2. హౌ దే కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్? సిరీసా ప్యారలలా? పైకి చెప్పండి. సిరీసా ప్యారలల్? దిస్ ఎలిమెంట్, దిస్ ఎంటైర్ ఎలిమెంట్, దిస్ ఎంటైర్ ఎలిమెంట్. వెరీ గుడ్ నాన్న, ప్యారలల్. ఎక్సలెంట్ అమ్మ, భవాని సంధ్య, వెరీ గుడ్ అమ్మ. ప్యారలల్ ఉంటే ఇంపెడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామా, అడ్మిటెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ చేద్దామా? ఇంపెడెన్స్ చేద్దామా, అడ్మిటెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ చేద్దామా? ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న, అడ్మిటెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్. ఓకే, అందుకేనా వాట్ ఈస్ అడ్మిటెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ అంటే, ఇప్పుడు ప్యారలల్లోనా 1/z ఈక్వల్ టు 1/z1 ప్లస్ 1/z2. వెరీ గుడ్ భవాని. ఓకే, therefore ఈ 1/z అంటేనే 1y అని, 1/z ఈక్వల్ టు 1/z1 అంటే 1/r ప్లస్ j ఒమేగా ఎల్. ఇదేమో 1/j ఒమేగా సి. ఓకే రైట్, దిస్ ఈజ్ y. ఓకే, ఇది 1/r ప్లస్ j ఒమేగా ఎల్, ఇది j ఒమేగా సి. ఓకే, ఇక్కడ రేషనలైజ్ ద డినామినేటర్. రేషనలైజ్ ద డినామినేటర్ చేస్తే దీని r మైనస్ j ఒమేగా ఎల్ డివైడ్ బై r స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా ఎల్ హోల్ స్క్వేర్. పైన కింద నేను ఏం చేశానంటే r ప్లస్ j ఒమేగా ఎల్, r మైనస్ j ఒమేగా ఎల్ తో మల్టిప్లై చేశాను. ఇది y ఈక్వల్ టు 1/r ప్లస్ j ఎల్ పైన కింద రేషనలైజ్ చేసిన r మైనస్ j ఒమేగా ఎల్ తో, r మైనస్ j ఒమేగా ఎల్ తో మల్టిప్లై. ఓకే ప్లస్ j ఒమేగా సి. ఓకే, r minus j omega l by r square plus omega l whole square. అవునా? ఓకే, separate the real terms, image terms separate చేస్తున్నా. r by r square plus omega l whole square plus ఓకే j terms separate చేస్తాను. j terms ఏమొచ్చినాయి? j omega c minus j omega l by r square plus omega l whole square. ఓకే, we got like this. Done. ఎట్ రెసిడెన్స్ దగ్గర తీసుకుంటే, ఎట్ రెసిడెన్స్ ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ దగ్గర ఇమాజినరీ ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు వైలో ఓన్లీ రియల్ పార్టే ఉంది. y ఈక్వల్ టు r బై r స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా నాట్ ఎల్ హోల్ స్క్వేర్, ఇదే ఉంది. అంటే ఇమాజినరీ పార్ట్ నా ఇదంతా ఇమాజినరీ పార్ట్. ఇక్కడ j ఉంది, ఇక్కడ j ఉంది. దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్ నా ఇట్ బికమింగ్ 0. ఇమాజినరీ పార్ట్, ఇది ఒక ఇమాజినరీ పార్ట్ లో రాస్తే r బై r square plus omega l whole square plus j into omega c minus omega l by r square plus omega l whole square. ఓకే, ఈ j టర్మ్ అంతా వానిష్ అయిపోయిందమ్మా, ఓన్లీ రియల్ పార్ట్. ఓకే, దీన్ని నేను ఒకసారి రీఅరేంజ్ చేస్తాను. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ అడ్మిటెన్స్ నథింగ్ బట్ ఇంపిడెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు 1/y నేను రాశాను అనుకోమ్మా, ఇది ఎలా ఉందంటే r square plus omega l whole square divided by r లా కనిపిస్తుంది, which is nothing but your Z. Okay, therefore impedance Z equal to r square by r plus omega naught l whole square by r. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే పైన కింద r తో మల్టిప్లై చేసి r తో డివైడ్ చేస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఇక్కడ చూస్తే r స్క్వేర్ బై r అంటే r ప్లస్ omega naught l whole square divided by r square into r. దిస్ ఈస్ r ని కామన్ తీస్తే మీకు ఎలా ఉందంటే 1 ప్లస్ ఒమేగా నాట్ ఎల్ బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ లా కనిపిస్తుంది. ఒమేగా నాట్ ఎల్ బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్, దట్స్ ఆల్ జెడ్. దిస్ ఈస్ ద జెడ్. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ చూస్తే నాకు చెప్పండి అమ్మా, మీరు ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ చేస్తే ఎలా వచ్చిందంటే ఒక ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఒక ఫ్యాక్టర్ పాజిటివ్ హోల్ స్క్వేర్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది. ఒమేగా నాట్ ఎల్ బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ అనే ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది. అవునా? ఓకే, ఈ వాల్యూ పాజిటివ్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఆర్ ప్లస్ సమ్ పాజిటివ్ వాల్యూ అమ్మా, ఇది వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ ఆరా లెస్ దెన్ ఆరా?
దిస్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ ఆరా లేకపోతే ఈక్వల్ టు ఆరా లెస్ దెన్ ఆరా అని అడుగుతున్నాను. ఈక్వల్ టు ఆరా లెస్ దెన్ ఆరా గ్రేటర్ దెన్ ఆరా అని అడుగుతున్నాను. జెడ్ అనేది ఆర్ కన్నా ఎక్కువ, ఆర్ కన్నా తక్కువ, లేకపోతే ఆర్ ఈక్వల్. రెస్పాండ్ మీ. గ్రేటర్. ఓకే, వెరీ గుడ్ అమ్మా, బాగుంది. దిస్ వాల్యూ విల్ డెఫినెట్లీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్. దిస్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ గ్రేటర్. అందుకేనా ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏబిసిడి తీసుకుంటే విచ్ ఇస్ రైట్ ఆప్షన్? ఏనా, బీనా, సీనా, డియా? వెరీ గుడ్ భవాని, వెరీ గుడ్ సంధ్య. ఆప్షన్స్ చెప్పడమ్మా ఏబిసిడిలో ఆన్సర్ విచ్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్? ఓకే, డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. డి, ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సరే అమ్మా, ఇక్కడ ఒకసారి నేను గ్లాన్స్లో ఒకసారి రాస్తే మళ్ళీ ఆర్ ఎల్ సిరీస్లో ఉంటాయి. ఒకసారి నేను రాస్తాను, నోటీస్ చేయగలను. ఓకే, ఒకసారి అమ్మా, ఒకసారి చూడండి అమ్మా. నా క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎలా డిఫైన్ చేసామంటే మనం 2π ఇంటూ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ బై ఎనర్జీ డిసిపేటెడ్. ఎనర్జీ డిసిపేటెడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. ఒకసారి ఇక్కడ రెసిస్టర్ అనేదమ్మా స్టోరింగ్ కెపాసిటీ ఏం లేదమ్మా రెసిస్టర్కి. ఎలిమెంట్స్ రాస్తున్నాను. ఇక్కడ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయిపోతుంది అన్నిటికీ. ఓకే, క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తాను. ఇక్కడ రెసిస్టర్కి అసలు స్టోరింగ్ కెపాసిటీ లేదు అవునా, అంటే స్టోరింగ్ జీరో, పైన జీరో, డిసిపేటెడ్ ఉంది జీరో బై సంథింగ్. మీరు క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏ రెసిస్టర్ అడిగితే జీరో. ఇండక్టర్ తీసుకుంటేనైనా ఓన్లీ స్టోరింగ్ కెపాసిటీ ఉంది, డిసిపేటెడ్ లేదు, అంటే జీరో. సంథింగ్ బై జీరో అంటే ఎంతనా? సంథింగ్ బై జీరో అంటే ఇన్ఫినిటీ. ఐడియల్ ఇండక్టర్కి సిమిలర్లీ ఐడియల్ కెపాసిటర్కి అమ్మ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అడిగితే ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇది ఇన్ఫినిటీ. అలాగే ఓన్లీ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ సిరీస్లో ఉంటే క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పాను మీకు, ఒమేగా నాట్ ఎల్ బై ఆర్, ఇది 1 బై ఒమేగా నాట్ సిఆర్, ఓన్లీ ఆర్సీ సర్క్యూట్. సిరీస్ ఆర్ఎల్సీ ఉంటే 1 బై ఆర్ రూట్ ఎల్ బై సి, ఇది క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్. అలాగే ఒకవేళ ఎలిమెంట్స్ మీకు ప్యారల్ ఉంటే దిస్ ఈజ్ ఒమేగా నాట్ ఎల్ బై ఆర్ ప్యారల్ ఆర్ఎల్. అలాగే ఒమేగా నాట్ సిఆర్ ప్యారల్. ఓకే, ఇది ఆర్ రూట్ సి బై ఎల్ ప్యారల్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్. దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓకేనా? సరే, ఒక టైం వచ్చినప్పుడు ఇవి వాడండి. నేను ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పానంటే ఇక్కడ నోటీస్ చేయండి. రైట్ నౌ దిస్ ఐరన్ కోర్ కాయిల్, ఫర్ దిస్ ఐరన్ కోర్ కాయిల్ ఆర్ఎల్, ఓకే, సిరీస్ ఆర్ఎల్. వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్? ఒమేగా నాట్ ఎల్ బై ఆర్ వచ్చింది. ఇక్కడ మీకు ఎలా ఉందంటే ఆర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఒమేగా నాట్ ఎల్ బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ లా వచ్చింది కదా, అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఇది ఏంటంటే ఆర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ మరి ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ లాగా ఉంది. క్యూ పాజిటివ్ వాల్యూ, క్యూ ఈజ్ ఎ పాజిటివ్ వాల్యూ, 1 ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ గ్రేటర్ దెన్ 1, దిస్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్. ఓకే, దిస్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? క్లియర్? వెరీ సరే, సార్. సరే, ఒక స్టాండర్డ్ సర్క్యూట్ తీసుకున్నాము, నేను చేస్తాను. డిటర్మైన్ రెసిస్టెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ.
determine resonant frequency. For the circuit shown figure. For the circuit shown. Determine resonant frequency for the circuit shown figure. A circuit కూడా ఒక స్టాండర్డ్ సర్క్యూట్ ఇస్తున్నాను. AC source. Okay. This is R. This is L. This is R. Okay, some force B. You get a frequency omega. This RL ohms. This is RC. This is L henries. This is C farads. అనా ఇక్కడ ఏంటంటే రెసిస్టర్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఇండక్టర్ RL ఇచ్చారు. ఓకే, రెసిస్టర్ RL ఇన్ సిరీస్ విత్ L, అలాగే రెసిస్టర్ RC ఇన్ సిరీస్ విత్ C carrier. Sir, in question ask capacitor behavior. Question ask capacitor behavior. ఏంటమ్మా ఏం బిహేవియర్ అడగమంటావు భవాని? మీన్స్ షార్ట్ సర్క్యూటా ఓపెన్ సర్క్యూటా ఇవన్నీ తర్వాత చూద్దాం, ట్రాన్షన్స్ లో మాట్లాడతాను. షార్ట్ సర్క్యూటా ఓపెన్ సర్క్యూటా ఇక్కడ ఏం లేదు, ఇది ఒక సర్క్యూట్ ఇలా ఇచ్చేసారు అంతే. ఓకే, ఏసీ సోర్స్ ఇచ్చారు. ఈ కెపాసిటర్ షార్ట్ కాదు ఓపెన్ కాదు, ఏసీ సోర్స్ కనెక్టెడ్ హియర్. ఓకే, ఏసీ సోర్స్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసేస్తే ఈ కెపాసిటర్ షార్ట్ కాదు ఓపెన్ కాదు, అలాగే బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, నువ్వు అడుగుతున్నావు షార్ట్ సర్క్యూటా ఓపెన్, నన్ను అక్కడ అడిగింది ఏంటంటే షార్ట్ ఓపెన్ అని అర్థం ఏంటంటే ఇంపిడెన్సెస్ ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఇన్ఫినిటీయా, ఇంపిడెన్స్ ఇక్కడ నుంచి చూస్తే జీరోనా. ఓకే, అది వాడు అడుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు ఈ డేటా సెట్ చూస్తే ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఇంపిడెన్స్ ఇన్ఫినిటీయా, షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే ఇంపిడెన్స్ జీరోనా, వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ అంటే ఇంపిడెన్స్ ఆరా, ఇంపిడెన్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆరా అని వాల్యూస్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఇక్కడ నేను చూస్తే ఈ షార్ట్ ఓపెన్ ఇదంతా ట్రాన్షన్స్ మాట్లాడదాం. నెక్స్ట్ వీక్లో ట్రాన్షన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ షార్ట్ ఓపెన్ అవన్నీ మాట్లాడదాం. ఓకే, రైట్. ఒక స్టాండర్డ్ సర్క్యూట్ ఇచ్చారమ్మ. ఇలా ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చేసి దే ఆస్కింగ్ us to determine the రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి అడుగుతున్నారు. డిటర్మైన్ ద రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఫిగర్ అడిగారు. ఓకే, చేయండి అమ్మా. డిటర్మైన్ ద రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఫిగర్. డిటర్మైన్ ద రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఫిగర్ చేయండి. అప్లై చేయడం మీరే స్టార్ట్ చేయండి. Determine the resonant frequency for the circuit shown figure. Z1 Z2 parallel. Very good na Sandhya, very good. అప్పుడు అనాలిసిస్ దేంతో చేద్దాం? Z1 Z2 parallel అయితే అనాలిసిస్ దేంతో చేద్దాం? ఇంపెడెన్స్ అడ్మిటెన్స్. Z1 Z2 parallel అప్పుడు అనాలిసిస్ దేంతో చేద్దాం? రైట్, వెరీ గుడ్ నా, రైట్, ఎక్సలెంట్ అమ్మా, కావాల్సింది, వెరీ గుడ్.
Okay, very good. Right. Notice here. Start చేద్దాం. Right now, okay, both of the sections are parallel. Okay, elements connected in parallel. Let us calculate the admittance in by source. Admittance in by source. అంటే ఇదొక ముక్క parallel లో కనిపిస్తాయి. Let us go for admittance calculation. Okay, what is the admittance in by source y? The admittance in by source y equal to parallel లోనే కాబట్టి 1 by RL plus J omega L plus 1 by RC minus J by omega C. Okay, 1 by RL plus J omega L plus 1 by RC minus J by omega C. Rationalize the denominators. The RL minus J omega L divided by RL square plus omega L whole square. Okay. ఇలాగా దీన్ని కూడా రేషనలైజ్ ద డినామినేటర్ చేస్తే RC plus J by omega C divided by RC square plus 1 by omega C whole square. Okay, now separate the real term, separate the image term sum. ఎలా ఉందంటే RL by RL square plus omega L whole square plus RC by RC square plus 1 by omega C whole square. Okay, plus J into okay, minus omega L divided by RL square plus omega L whole square okay, right. అలాగే ఇక్కడ కూడా J term తీస్తే 1 by omega C divided by RC square plus 1 by omega C whole square. Okay, right. This is the admittance by the source. Okay. At resonance తీసుకుంటే at resonance at omega equal to omega naught ఇక్కడ తీసుకుంటే imaginary of y equal to 0. Imaginary of y equal to 0. ఓకే, అంటే ఈ పార్ట్ అంటే మైనస్ ఒమేగా నాట్ ఎల్ డివైడ్ బై ఆర్ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా నాట్ ఎల్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై ఒమేగా నాట్ సి డివైడ్ బై ఆర్సి స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై ఒమేగా నాట్ సి హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. జస్ట్ వాటిని రీఅరేంజ్ చేయండి అమ్మ, చాలు. రీఅరేంజ్ చేసేయండి చాలు మీరు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇటు ఉన్న టర్మ్ అటు తీసుకెళ్ళి అనుకున్నాను. దిస్ బికమ్స్ omega naught L divided by RL square plus omega naught L whole square equal to 1 by omega naught C divided by RC square plus 1 by omega naught C whole square. Okay, right. మరి రీఅరేంజ్ చేస్తున్నాను. ఇటు ఉన్న టర్మ్ అటు తీసుకెళ్తే అటు ఉన్న టర్మ్స్ ఇటు తీసుకొస్తున్నాను. ఓకే, ఒక్కసారి నోటీస్ చేయండి. నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న ఒమేగా నాట్ సిని అటు తీసుకెళ్ళాను. అటు తీసుకెళ్ళిపోతే becomes omega naught square L into C. Okay, ఈ మిగతా టర్మ్స్ ఇలాగే ఉంది. 1 by RL square plus omega naught L whole square equal to 1 by RC square plus 1 by omega naught C whole square. మరి రీఅరేంజ్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఒమేగా నాట్ చేస్తాను. ఒక స్టాండర్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాబోతుంది, దానికోసం చేస్తాను. ఓకే, లెట్ us రీఅరేంజ్ ద టర్మ్స్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఎల్సి ఇంటూ ఇది ఒక టర్మ్ వచ్చింది. ఇటు టర్మ్స్ అటు తీసుకెళ్తాను. రీఅరేంజ్ ద టర్మ్స్. ఆర్సి స్క్వేర్ ఆర్సి స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎల్ స్క్వేర్ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ ఇలా వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ మల్టిప్లయింగ్ విత్ దిస్ టర్మ్ లోనకి తీసుకెళ్తున్నాను. ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఎల్సి ఇంటూ ఆర్సి స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ టర్మ్స్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ది ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఎల్సి బై ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇక్కడ టర్మ్స్ తీసుకుంటే
ఈ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అని ఒక సి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓకే, దెన్ దిస్ ఈజ్ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఎల్సి ఆర్సి స్క్వేర్ ప్లస్ ఒక సి క్యాన్సిల్ అయితే ఎల్ బై సి ఈక్వల్ టు ఆర్ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ ఇలా వచ్చింది. ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ టర్మ్స్ నేను సపరేట్ చేశాను అనుకో, ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఎల్సి ఆర్సి స్క్వేర్ minus omega naught square L square equal to RL square minus L by C లా వచ్చింది. ఓకే రైట్ నాన్న, ఇక్కడ నేను ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఎల్సిని కామన్ తీసుకున్నాను టర్మ్స్ లో. హియర్ యూ హ్యావ్ ఆర్సి స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ డివైడ్ బై ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఎల్సి ఈక్వల్ టు ఆర్ఎల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎల్ బై సి వచ్చింది. ఇక్కడ ఈ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్, ఒక ఎల్ ఇంకో ఎల్ క్యాన్సిల్. ఓకే, therefore this is omega naught square LC into RC square minus L by C equal to RL square minus L by C. Therefore, what is this omega naught square LC? Omega naught square LC equal to RL square minus L by C divided by RC square minus L by C. Or this omega naught square equal to 1 by LC into RL square minus L by C divided by RC square minus. Okay. Therefore, what is this expression for omega naught? Omega naught equal to 1 by root LC square root of RL square minus L by C divided by RC square minus L by C. Or what is the expression for F naught? 1 by 2 by root LC square root of RL square minus L by C divided by RC square minus L by C. ఇది ఒక స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ అమ్మా. ఇది మీకు ఐఈఎస్ 2019 ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్గా దీని నుంచి చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగేశారు. జస్ట్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అడిగారు డైరెక్ట్. దట్స్ ఆల్, స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ అనేది. ఓకే, 1 by 2 by root LC RL square minus L by C divided by RC square minus L by C. మా క్లియర్ అయితే ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో రిప్లై అన్నా క్లియర్ అని. ఓకే రైట్, వీటిలోనే నేను డిఫరెంట్ కేసెస్లో మాట్లాడతాను. స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ కేసులో ఏంటంటే నోటీస్ చేయండి. ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన సర్క్యూట్ ఇలా ఉంది. ఆర్ఎల్ ఓకే అలా ఇచ్చారు కదా. దిస్ ఈస్ ఎల్, దిస్ సి ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే ఇలా ఇచ్చారు అనుకోండి. ఇది ఎల్ ఎంట్రీస్ ఇచ్చారు, ఇది ఆర్సి లేదా ఆర్ ఇచ్చారు, ఇది ఆర్, దిస్ ఇస్ సి ఫారెడ్స్. వాట్ ఇస్ ద రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగారు అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ఎఫ్ నాట్ అడిగితే, when compared with the standard circuit na this resistance ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ RL వాల్యూ 0 షార్ట్ అయిపోయింది. RC వాల్యూ నా R, RC వాల్యూ R అంటే మీరు పైన రాసిన టర్మ్ లోనే సబ్స్టిట్యూట్, మీరు పైన రాసిన ఎక్స్ప్రెషన్ లోనే సబ్స్టిట్యూట్ RL ఈక్వల్ టు 0. substitute RL equal to 0. Okay, ఈ RC value R అయిపోయింది, R square. Okay, therefore what is the expression? F naught expression అడిగితే this F naught equal to 1 by 2 by root LC square root of minus L by C divided by R square minus L by C లాగా వచ్చింది. ఓకే, కొద్దిగా రీఅరేంజ్ చేస్తే 1 by 2 by root LC, ఓకే సో square root of, ఓకే నేను కింద మైనస్ ఎల్ బై సితో డివైడ్ చేశాను, మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ బై ఎల్ బై సి
లేకపోతే నేను ఒకసారి మైనస్ మైనస్ చేస్తే ఇది ఇలా వచ్చింది, ఎల్ బై సి మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ లాగా వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1/2 పై రూట్ ఎల్సి. ఓకే, మీకు నేను రూట్ ఎల్ బై సితో డివైడ్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది, ఎల్ బై సి బై ఎల్ బై సి 1 మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ సి బై ఎల్. దిస్ ఈస్ ద రెసిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద గివెన్ నెట్వర్క్. ఇలా ఇస్తే సర్క్యూట్కి ఇది రెసిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే రైట్. ఒకవేళ కేస్ టూ ఇలా ఇచ్చారు సర్క్యూట్. ఇలా ఇచ్చారంటే దిస్ ఇస్ ఆర్, దిస్ ఇస్ ఎల్, దిస్ ఇస్ సి. ఇది ఆర్ అన్నారు, ఇది ఎల్ హెన్రీస్ అన్నారు, ఇది సి ఫారెడ్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, డిటర్మైన్ దట్ రెసిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగారు. వాట్ ఈస్ దట్ ఎఫ్ నాట్ అడిగారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ ఎఫ్ నాట్. ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు తీసుకుంటే, ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఆర్ ఏమో ఆర్ఎల్ ఏమో ఆర్ ఇచ్చారన్న ఆర్, ఈ ఆర్సి ఏమో 0 అయిపోయింది. ఓకే, ఇది ఇంకొకటి నేను చెప్పాను. ఓకే, ఇండక్టర్ సిరీస్ అయితే రెసిస్టర్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్ ఆర్ ఐరన్ కోర్ కాయిల్ అంటారు. ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్ అయితే ఐరన్ కోర్ కాయిల్ ఆర్ ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్. Okay, a practical inductor parallel with a capacitor is a combination. Okay, nothing but ఇదే దీంట్లో తీసుకోండి resonant frequency. What is the expression for resonant frequency f naught? Okay, this f naught equal to 1/2 pi root LC, okay, the square root of r square minus L by C divided by minus L by C. Okay, or this f naught equal to 1/2 pi root LC into square root of L by C minus r square divided by L by C. Okay, పైన కింద మైనస్ తో మల్టిప్లై చేసిన. therefore what is the expression for this f naught? This f naught equal to 1/2 pi root LC square root of 1 minus r square C by L. That's all. This is the expression for resonant frequency for the given network. Okay, ఇలా ఇస్తే మనకి న్యూమరేటర్ లో square root of 1 minus r square C by L. సరే, కేస్ 3. కేస్ 3 ఏంటి అసలు కేసు ఏంటంటే ఇలా ఇచ్చారు, సోర్స్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్. సోర్స్ వోల్టేజ్ B, this is L henries, this is C farads. ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే, ఓన్లీ ఇండక్టర్, ఓన్లీ కెపాసిటర్. ఓకే, ఓన్లీ ఇండక్టర్, ఓన్లీ కెపాసిటర్. ఇలా ఉంటేనా దీన్ని ఐడియల్ ట్యాంక్ సర్క్యూట్ అంటారు. ఐడియల్ ట్యాంక్ సర్క్యూట్. ట్యాంక్ సర్క్యూట్. ఓకే, ఇక్కడ పైన రాసిన చూసారా, ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్ లేదా ఐరన్ కోర్ కాయిల్ ప్యారలల్ విత్ కెపాసిటర్, దీన్ని ప్రాక్టికల్ ట్యాంక్ సర్క్యూట్ అంటారు. ప్రాక్టికల్ ట్యాంక్ సర్క్యూట్. రైట్, ఇది ఐడియల్ ట్యాంక్ సర్క్యూట్, ఇది ప్రాక్టికల్ ట్యాంక్ సర్క్యూట్. ఓకే, ఐడియల్ ట్యాంక్ సర్క్యూట్. If you take this ideal tank circuit, what is the value of RL right now? RL 0, short అయిపోయింది. RC 0, RL 0 నానా, RC కూడా 0 నే. రైట్, ఇప్పుడు మీరు తీసుకుంటే this is the expression for resonant frequency. This is the expression for resonant frequency. Right now for this one, ఈ టర్మ్ వానిష్ అయిపోయింది, ఈ టర్మ్ వానిష్ అయిపోయింది. ఓకే, మైనస్ ఎల్ బై సి, మైనస్ ఎల్ బై సి క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. మైనస్ ఎల్ బై సి పైన కింద కూడా మైనస్ ఎల్ బై సి బోత్ క్యాన్సిల్ ఇచ్చేది. ఓకే, therefore what is the expression for f naught term? Then f naught equal to 1/2 pi root LC root of L by C divided by L by C. Okay, cancel అయిపోయింది. Therefore ideal tank circuit తీసుకుంటే 1/2 pi root LC is the resonant frequency.
ఐడియల్ ట్యాంక్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటే 1/2 √LC is the resonant frequency expression. 1/2 √LC resonant. Clear everyone? Respond me in the chat box. అది చూడండి అమ్మా, చిన్న సర్క్యూట్ తీసుకుంటే ఎన్ని అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. వాళ్ళు ఇది ఇచ్చారు నాకు, మీకు ఐడియల్ ట్యాంక్ సర్క్యూట్ ఒకసారి అడిగారు, ఈ ప్రాక్టికల్ ట్యాంక్ సర్క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకసారి అడిగారు. ఓకే, క్లియర్ అన్న? ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి చాట్ బాక్స్ లో. వెరీ గుడ్, క్లియర్. ఏంటమ్మా సంధ్య? ఎస్, రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్లియర్. డన్. కంప్లీటెడ్. సరేనా, ఇంకో చిన్నది అనలైజ్ చేసుకుని కొన్ని స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాను, దాన్ని అనలైజ్ చేద్దాం అమ్మా. టైం 8:23 అయింది. మేబీ ఐ విల్ టేక్ అప్ టు 8:40 ఆర్ 8:45. ఓకే, ఓకేగా మీకు? ఓకే సార్, రైట్. ఇప్పుడు ఒక స్టాండర్డ్ సర్క్యూట్ వస్తున్నాను. ఓకే, determine resonant frequency for the circuit shown in figure. What happens if R square equal to L by C? Determine resonant frequency. Determine resonant frequency. Okay, for the circuit shown in figure. For the circuit shown. For the circuit shown in figure. Okay, and what happens if R square equal to L by C? And what happens R square equal to L by C? Okay, అని ఒక స్టాండర్డ్ సర్క్యూట్ ఇలా ఇచ్చారు. This is R, this is L, this is R, this is C. Okay, resonant frequency expression right తెలిసి మీకు ఇందాక తెలిసిన సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, ఒక చిన్న అనాలిసిస్ చేసి వెళ్దాం. R ohms నా, ఇది కూడా R ohms. ఇందాక RL RC అన్నాను, ఇది L హెన్రీస్, C ఫారడ్స్. ఇది వర్కింగ్ అట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా. వర్కింగ్ అట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా. సరేనా, ఇది కూడా స్టార్ట్ చేద్దాము. ఇక్కడ కూడా ఎలిమెంట్స్ ప్యారల్ లో ఉన్నాయి. లెట్ us go for admittance calculation. Admittance తీసుకుందాం. Admittance. Okay, what is admittance in by source? Okay, convert the given network phasor domain convert చేసిన 1 by R plus J omega L, okay, plus 1 by R minus J by omega C. 1 by Z equal to 1 by Z1 plus 1 by Z2 చేసాం. రేషనలైజ్ ద డినామినేటర్స్ చేసినామా, ఇది R minus J omega L డివైడ్ బై R square plus omega L whole square. అలాగేనా ఇది R plus J by omega C divided by R square plus 1 by omega C whole square. ఒక రిజల్ట్ ఒకటి నేను I'm going to conclude here and we'll use those conclusions to solve some other questions. Okay, సరే ఇక్కడ let us separate real terms, image terms. మీరు సెపరేట్ చేస్తే R by R square plus omega square L square plus R by R square plus 1 by omega square C square. Okay, నెక్స్ట్ J టర్మ్ సెపరేట్ చేస్తాను. J టర్మ్ సెపరేట్ చేస్తే మైనస్ ఒమేగా L by R square plus omega square L square plus 1 by omega C divided by R square plus 1 by omega square C square. Okay, and at resonance దగ్గర, at resonance దగ్గర, at omega equal to omega naught దగ్గరమ్మా. ఓకే, ఇమాజినరీ పార్ట్ బికమింగ్ 0 అంటే అడ్మిటెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ ఎంత, ఓన్లీ రియల్ పార్ట్ ఒకటే వస్తుంది. ఎంత అంటే R by
r square plus omega naught square l square plus r by r square plus 1 by omega naught square c square అని ఇది కూడా నాకు కావాలి. మా ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ అమ్మ ఓన్లీ ఈ పార్ట్ ఇస్ ద ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్. Okay, this is the impedance in by source. And what happens to imaginary part of y దీంట్లో what happens to this imaginary part of y nana at resonance దగ్గర imaginary of y equal to 0. Imaginary of y equal to 0 at resonance దగ్గర at omega equal to omega naught దగ్గర imaginary of part of y equal to 0 అంటే nana minus omega naught l divided by r square plus omega naught square l square plus 1 by omega naught c divided by r square plus 1 by omega naught square c square equal to 0. Equal to 0. Okay. మనం కొద్దిగా రీఅరేంజ్ చేద్దాం దీన్ని రీఅరేంజ్ చేద్దాం. Therefore this omega naught l by r square plus omega naught square l square equal to 1 by omega naught c divided by r square plus 1 by omega naught square c square. మనం రీఅరేంజ్ చేస్తున్నాము. This is r square plus 1 by omega naught square c square equal to 1 by omega naught c into r square plus omega naught square l square. సరే ఇప్పుడు ఎలా వచ్చిందంటే మనకి ఒమేగా నాట్ ఎల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా నాట్ ఎల్ ఇంటూ 1 బై ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 బై ఆర్ ఆర్ స్క్వేర్ బై ఒమేగా నాట్ సి ప్లస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ బై 1 బై ఒమేగా నాట్ సి లాగా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఆర్ స్క్వేర్ టర్మ్స్ అన్ని నేను ఒక వైపు రాసేసుకుంటున్నానండి. ఆర్ స్క్వేర్ టర్మ్స్ ఒకళ్ళు సపరేట్ చేశాను. ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ ఒమేగా నాట్ ఎల్ 1 బై ఒమేగా నాట్ సి ఇటు ఉంది నన్ను ఇది అటు తీసుకెళ్ళాను. ఒమేగా నాట్ సి ఆర్ స్క్వేర్ బై ఒమేగా నాట్ సి అటు తీసుకెళ్తే మైనస్ ఒమేగా 1 బై ఒమేగా నాట్ సి వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్స్ కూడా ఇటు తెచ్చేస్తాను. ఆల్రెడీ ఒమేగా నాట్ ఎల్ బై ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఒకటి ఉంది minus omega naught square L square by omega naught C equal to 0. Okay, right. And the second term, though, first term is second term. What I am doing is minus omega naught L by omega naught C common తీసుకుంటాం. Okay, minus omega naught L by okay omega naught C common తీసుకున్నాను. Okay, అంటే ఈ ఫస్ట్ ఈ టర్మ్ రాస్తాను. ఫస్ట్ ఈ టర్మ్ తీసుకుంటాం. మైనస్ ఒమేగా నాట్ ఎల్ బై ఒమేగా నాట్ సి కామన్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఏం టర్మ్ మిగిలింది ఇక్కడ? ఒమేగా నాట్ ఎల్ మిగిలింది. ఈ టర్మ్ రాశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్ నుంచి ఏ టర్మ్ మిగిలింది ఇక్కడ? మైనస్ బయట కామన్ తీసాను కాబట్టి ఏమొచ్చింది? మైనస్ 1 బై ఒమేగా నాట్ సి వచ్చింది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? చెప్పండి అమ్మ ఒకసారి. ఇక్కడ దాకా క్లియరా? చెప్పండి త్వరగా. Yes, sir. Okay. Clear? Respond అవ్వండి. Yes, clear. Okay. Therefore, ఇక్కడ నేను ఈ ఒమేగా నాట్ ఎల్ మైనస్ 1 బై ఒమేగా నాట్ సి రెండిట్లో కామన్ తీసుకున్నాను. మిగిలిన టర్మ్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా నాట్ ఎల్ బై ఒమేగా నాట్ సి లాగా వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా నాట్ ఎల్ బై ఒమేగా నాట్ ఇంటూ సి టు ఒమేగా నాట్ ఎల్ మైనస్ 1 బై ఒమేగా నాట్ సి ఈక్వల్ టు 0. ఆర్ ఇది ఆర్ స్క్వేర్ ఈ ఒమేగా ఒమేగా క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎల్ బై సి ఇంటూ ఒమేగా నాట్ ఎల్ మైనస్ 1 బై ఒమేగా నాట్ సి ఈక్వల్ టు 0. ఏంటి అసలు ఈ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి? అసలు మనం చేసింది ఏంటి? ఇమాజినరీ పార్ట్ వెన్ ఇట్ ఇస్ బికమింగ్ 0 అని స్టార్ట్ చేసాం. ఇమాజినరీ పార్ట్ వెన్ ఇట్ బికమ్స్ 0 అని స్టార్ట్ చేస్తే ఓకే, ఇలాగ ఇమాజినరీ పార్ట్ వెన్ ఇట్ ఇస్ బికమింగ్ 0, ఇమాజినరీ పార్ట్ వెన్ ఇట్ ఇస్ బికమింగ్ 0
imaginary of y when it becoming 0. Imaginary of y 0 అని ఇలా స్టార్ట్ చేసాను. These are the conditions. Then r square minus l by c into omega naught l minus 1 by omega naught c equal to 0 అయితే imaginary part becomes 0. Okay. సరే case 1 దీన్ని అనాలిసిస్ చేస్తాం. Okay, case 1. What is case 1? Let us assume r square అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై సి. అంటే ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎల్ బై సి 0 కాదనుకుంటున్నాను. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 0 అవ్వట్లేదు అనుకుంటున్నాం. ఓన్లీ సెకండ్ టర్మే 0 అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, దిస్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎల్ బై సి నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకుంటున్నాను. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ ఇట్. అంటే ఓన్లీ టర్మ్ ఏంటంటే ఒమేగా నాట్ ఎల్ మైనస్ 1 బై ఒమేగా నాట్ సి ఒక్కటే 0 అనుకుంటున్నాను. ఒమేగా నాట్ ఎల్ మైనస్ 1 బై ఒమేగా నాట్ సి టర్మ్ ఒక్కటే 0 అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఒమేగా నాట్ ఎల్ మైనస్ 1 బై ఒమేగా నాట్ సి టర్మ్ ఒక్కటే 0. ఓకే, ఈ టర్మ్ 0 కాదనుకో. దెన్ వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ ఫర్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ? రీఅరేంజ్ చేస్తే, ఓకే, రీఅరేంజ్ చేశాను. రీఅరేంజ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 బై ఎల్సి ఆర్ ఒమేగా నాట్ ఈక్వల్ టు 1 బై రూట్ ఎల్సి. సో మెనీ రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, రైట్, అయిపోయింది. దిస్ ఈస్ ద రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ ద గివెన్ సర్క్యూట్. ఓకే, ఇక్కడ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ y కెన్ బి 0, ఐదర్ దిస్ టర్మ్ 0 ఆర్ దిస్ టర్మ్ 0. నేను కేస్ 1 ఏమనుకుంటున్నా అంటే దిస్ టర్మ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకుని ఓన్లీ ఈ టర్మ్ ఒకటే 0 అనుకుంటున్నాను. సరే, ఈ టైంలోనైనా వాట్ ఈస్ ద అడ్మిటెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్? ఓకే, సిన్స్ దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ y, సిన్స్ y. ఓకే, దెన్ ఒమేగా నాట్ ఈక్వల్ టు 1 బై రూట్ ఎల్సీ కదా, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకో. y ఈక్వల్ టు ఆర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by omega naught square into c square. Okay, what is the value of omega naught? 1 by root LC. 1 by root LC whole square. The 1 by root LC whole square. Okay, so ఈ టైంలో what is the admittance seen ఎంత కనిపించింది? y equal to r by r square plus l square by lc plus r by r square plus 1 by e square by lc. ఇలా వచ్చింది. ఒక L క్యాన్సిల్, ఒక L క్యాన్సిల్, ఇక్కడ ఒక C క్యాన్సిల్. ఓకే, therefore what is this y? This y equal to r by r square plus l by c plus r by r square plus 1 by c by l అంటే l by c. 1 by c by l అంటే l by c. ఓకే, what is admittance in by source ఎంత వచ్చింది? 2r by r square plus l by c. 2r by r square plus l by c is the admittance in by source. So many modes. Okay, so many modes. Okay, now case 1, r square not equal to l by c. Okay, r square not equal to l by c. ఈ టర్మ్ 0 కాదు, ఓన్లీ ఈ టర్మ్ 0 అనుకొని చేశాను. సరే, కేస్ 2. ఓకే, ఇప్పుడు r స్క్వేర్ మైనస్ l బై c ఈక్వల్ టు 0 అనుకున్నాను. ఓకే, అని ఇక్కడ సరిగ్గా చూడండి. ఇక్కడ ఈ టర్మ్ 0 అయిపోయింది అనుకున్నాను, ఇమేజ్ పార్ట్ 0. ఈ టర్మ్ 0 అయిపోయింది అనుకోమా, ఇమేజ్ పార్ట్ 0. ఈ రెండు టర్మ్స్ ఇమేజ్ పార్ట్ 0 అయిపోయింది అనుకో, ఇమేజ్ పార్ట్ 0. అంటే మీరు చూస్తే మనం ఇంపిడెన్స్ కన్నా అడ్మిటెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. రియల్ పార్ట్, ఇమేజ్ పార్ట్ సెపరేట్ చేసాం. ఇమేజినరీ పార్ట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ 0 అని చూస్తున్నాం. ఓకే, ఇమేజినరీ పార్ట్ 0 అయిపోతేనే సర్క్యూట్ ఈజ్ ఎట్ రెజొనెన్స్. ఇక్కడ నాకు ఏ కండిషన్స్ వచ్చినాయి? ఇది పార్ట్ 0 అయినా రెజొనెన్సే, ఈ పార్ట్ 0 అయినా రెజొనెన్సే, లేదా బోత్ పార్ట్ 0s అయినా రెజొనెన్సే. అవునా? ఫస్ట్ కేస్ 1 ఏంటంటే ఈ పార్ట్ 0 అనుకుంటే సర్క్యూట్ ఈజ్ ఎట్ రెజొనెన్స్. అవునా? ఇమేజ్ పార్ట్ బికమ్ 0. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ 0 అయితే, ఓకే, implies imaginary of y equal to 0, therefore at resonance అనుకొని చేస్తాను. ఓకే, ఓకే నా ఇప్పుడు కేస్ 2 ఇది 0 అయిపోతే కూడా ఇమాజినరీ ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు 0 అని ఇంప్లైస్ రెజొనెన్సే.
సర్క్యూట్ యాజ్ రెసిడెన్సీ. అమ్మ ఇప్పుడు నాకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే సరిగ్గా నాన్న ఒక మాట సరిగ్గా వినండి అమ్మ. నేను ఈ ముక్క తీసుకొని ఈక్వల్ టు 0 పెట్టేస్తే నాకు ఒమేగా నాట్ వచ్చింది. 1/√L వచ్చింది. అలాగే ఈ పార్ట్ 0 పెడితే ఓకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? ఈ పార్ట్ ఈక్వల్ 0 పెడితే నేను సాల్వ్ ఫర్ ఒమేగా నాట్ ఇలా వచ్చింది ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చింది. ఈ పార్ట్ ని 0 పెట్టాను అనుకున్నాను ఎంత వస్తుంది? రెస్పాండ్ మీ. ఈ పార్ట్ తీసుకొని 0కి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రీఅరేంజ్ చేస్తే ఐ గాట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఒమేగా నాట్. ఈ పార్ట్ ని తీసుకొని నేను సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టాను అనుకున్నాను. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఒమేగా నాట్ కానీ ఎఫ్ నాట్ కానీ వస్తుందా ఏమన్నా? రాదు. ఎందుకు రాదు? అసలు ఫ్రీక్వెన్సీ అనే టర్మే లేదు దీంట్లో. ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అసలు ఫ్రీక్వెన్సీ అనే టర్మే లేదు. ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అవునా? ఇప్పుడు r² = L/C = 0 అయితే ఎప్పుడూ ఇమేజినరీ పార్ట్ 0 నే. ఓకే వెరీ గుడ్. అందుకే ద సర్క్యూట్ విల్ రెజొనేట్ ఫర్ ఆల్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే r² = L/C అయిపోతే ఓకే ద సర్క్యూట్ విల్ రెజొనేట్ ఫర్ ఆల్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్. ద సర్క్యూట్ అంటే ఒమేగా నాట్ ఒక చోటనే కాదు అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ఇట్ విల్ రెజొనేట్. ద సర్క్యూట్ విల్ రెజొనేట్. The circuit will resonate for all the frequencies. The circuit will resonate for all the frequencies and it is independent of the frequency. It is independent of the frequency. ఈ మాట అర్థమైందా? ఒకసారి అర్థమైతేనా క్లియర్ అని రాయండి ఒకసారి. ఒకసారి ఇది వర్డ్ ఇది అర్థమైతే క్లియర్ అని రాయడం. ఓకే రైట్ భవాని వెరీ గుడ్. సంధ్య వెరీ గుడ్ రైట్. ఇంకోటి ఏం చేస్తానంటే r² = L/C అయింది. ఒమేగా నాట్ L - 1/ωc = 0 అనుకున్నాను. ఓకే అంటే ఈ కండిషన్ ప్లస్ ఎట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మాట్లాడుతున్నాను. అంటే ప్లస్ ఒమేగా నాట్ = 1/√LC. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యి r² = L/C అయ్యి ఎట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మాట్లాడుతున్నాను. ఎట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇప్పుడు r² = L/C అయితే సర్క్యూట్ విల్ రెసొనేట్ ఫర్ ఆల్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్. స్పెసిఫిక్ గా ఎట్ ఒమేగా నాట్ = 1/√LC దగ్గర ఎట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద అడ్మిటెన్స్ సీన్ బై సోర్స్ వచ్చింది. ఎట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర దిస్ ఈస్ ద అడ్మిటెన్స్ సీన్ బై సోర్స్. నోటీస్ హియర్ ఎట్ ఒమేగా నాట్ దగ్గర ఇది ఎట్ ఒమేగా నాట్ దగ్గర దిస్ ఇస్ ద అడ్మిటెన్స్ సీన్ బై సోర్స్. ఎట్ ఒమేగా = ఒమేగా నాట్ దగ్గర దిస్ ఇస్ అడ్మిటెన్స్ సీన్ బై సోర్స్. అవునా? సరే ఓకే ఇక్కడ ఎట్ దిస్ ఈస్ ఎట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర కదా. ఓకే ఎట్ ఒమేగా = ఒమేగా నాట్ దగ్గర దిస్ అడ్మిటెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ అండ్ r² = L/C కదా. ఇక్కడ r² = L/C. Since r² = L/C, therefore this y, what is this y? Y = 2r by r² plus r². L/C బదులు నేను r² పెట్టాను. Therefore this is y = 2r by 2r². Okay, or this y = 1 by r. Admittance in by source is r అయితే what is impedance in by source? Z. It also equal to r ohms. Okay, admittance in by source is r అయితే 1 by r అయితే impedance in by source also equal to r 1 by r. Okay, Z admittance in by source equal to 1 by r అయితే impedance in by source equal to r. క్లియర్ అందరికి? క్లియర్? దీని మీద ఒక 3-4 ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తాను. ఓకే జస్ట్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అమ్మా. ఓకే టేక్ ఏ బ్రేక్ ఫర్ 5 minutes అమ్మా. ఓకే భవానీ సంధ్య ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. 8:42 అయింది. టేక్ ఏ బ్రేక్ ఫర్ 5 minutes 8:47కి విల్ మీట్ అగైన్. ఓకే
5 minutes. We'll do some 3-4 problems then. Okay, I'll come back. Ma, are you online? Nara? Illera. You there? Yes, sir. No. ఓకే. ఏమన్నారంటే నేను టేక్ ఏ క్వశ్చన్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఉపయోగించి చేద్దాం ఒకసారి. డిటర్మైన్ కరెంట్ సప్లై బై సోర్స్. డిటర్మైన్ కరెంట్ సప్లైడ్ బై ద సోర్స్. డిటర్మైన్ కరెంట్ సప్లైడ్ బై ద సోర్స్. ఓకే అన్నారు. నన్ను ఈ వాల్యూస్ ఎలా ఇచ్చారంటే దిస్ ఈస్ ఆర్, దిస్ ఈస్ ఎల్, అలాగే దిస్ ఈస్ ఆర్, దిస్ ఈస్ సి. ఓకే, దిస్ ఆర్, దిస్ ఈస్ ఎల్. మై సోర్స్ 10 at an angle 0 degrees volts ఇచ్చారు వర్కింగ్ ఎట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా. And this is 2 ohms, this is 2 ohms, this is 4 henries, this is 1 farad ఇచ్చారు. Determine current supply by source at resistance అని ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే, సంధ్య ఉన్నా, భవాని ఉన్నారు. ఓకేనా, డూ ఇట్ నా. Determine the current supply by source at resistance. Determine current supply by source at resistance. ఓకే, చెప్తారా ఆన్సర్? సర్క్యూట్ ఎట్ రెసిడెన్స్ అని. డిటర్మైన్ కరెంట్ సప్లై బై సోర్స్ ఎట్ రెసిడెన్స్. సర్క్యూట్ కూడా రెసిడెన్స్ లో ఉందని చెప్పేశారు. డిటర్మైన్ ద కరెంట్ సప్లై బై సోర్స్ ఎట్ రెసిడెన్స్ అని అడిగారు. Determine current supply by source at resistance. రైట్. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే సర్క్యూట్ ఈజ్ ఎట్ రెసిడెన్స్ అని వాళ్ళు ఇచ్చేసారు. రెసిడెన్స్ అన్నారు. ఎట్ రెసిడెన్స్ అని ఇచ్చేసారు, వాళ్ళే ఇచ్చేసారు రెసిడెన్స్. ఇప్పుడే చూసాం మనం, ఇది ఆర్, ఇది ఎల్, ఓకే, ఇది ఆర్, ఇది సి. ఓకే, ఉంటేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్ వెదర్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై సి. ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై సి కదా చెక్ చేయండి అమ్మ. చెక్ అంటే 2 స్క్వేర్. ఓకే, ఆర్ ఏమో 2 ఇచ్చారు, ఎల్ ఏమో 4 హెన్రీస్ ఇచ్చారు,
capacitance ఏమో 1 farad ఇచ్చారు. Okay, therefore this is 4 by 1. Okay, 2 square equal 4 by 1. Equal or not equal? Whether equal or not equal? Equal. Okay, equal. అంటే at this time what is the if r square equal to L by C అయితే impedance in by source is 1 by R plus what is the impedance in by source will be R. Okay, equal equal. Okay, impedance in by source will be R, 1 by R, impedance in by source will be R. Okay, what is impedance in by source here? It will become 2 ohms. అంటే మీకు పైన గీసిన సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ నేను కింద మళ్ళీ గీస్తే okay, this is 10 at an angle 0 degrees volts. Okay, omega అనుకుంటే this is 2 ohms this is 4 farad and 2 ohms 1 farad అనుకుంటే this is I. ఈ సర్క్యూట్ ఏమైంది ఎట్ రెజొనెన్స్ దగ్గర తీసుకుంటే జస్ట్ ఇట్ సీమ్స్ లైక్ 2 ohm రెసిస్టర్ లా బిహేవ్ చేస్తుంది అంతే. 2 ohms this is 10 at an angle 0 degrees volts అంతే. ఓకే, ఎట్ రెజొనెన్స్ దగ్గర ఇలా గుర్తున్నాను ఈ సర్క్యూట్ రైట్ నౌ. ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ దగ్గర ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంది అంతే. వాట్ ఇస్ కరెంట్ సప్లై బై సోర్స్ దెన్? ఓకే, now what is the current supply by source? This I equal to 10 at an angle 0 divided by 2, nothing but 5 at an angle 0 degrees amperes. That's all, finished. And అర్థమైందా? 5 at an angle 0 degrees amperes is the right answer for the given question. వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ అదే. మా క్లియర్ అయితే ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో క్లియర్ అని రాయండి నాన్న. ఓకే, సరేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాన్న చూడమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జస్ట్ ఒక వాల్యూ చేంజ్ చేసి అడుగుతున్నాం మేము. రైట్ నౌ నోటీస్ హియర్ డిటర్మైన్ ద కరెంట్ సప్లై బై సోర్స్ ఎట్ రెసిడెన్స్. ఓకే, ఇది 2, ఇది 2, ఇది 4, ఇది 4 ఫారడ్స్ ఇచ్చాను సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 4 ఫారడ్స్. ఇది 2 ohms 2 ohms 4 henries 4 farads అమ్మా. డిటర్మైన్ ద కరెంట్ సప్లై బై సోర్స్ అడుగుతున్నారు. డిటర్మైన్ ద కరెంట్ సప్లై బై సోర్స్ అడుగుతున్నారు. No. Do it, Amma. Fast. Okay. Now, you can check it out whether R square equal to L by C. Okay. Right now, R equal to 2 ohms, L equal to 4 henries, C equal to 4 farads. Okay. Check it out whether R square equal to L by C. R square equal to L by C. Kala check change. This is 2 square 4 by 4. Amma. 2 square 1. Okay. Not equal. Okay. Not equal. Equal. Very good. At that time, what is the impedance in by source at resonance దగ్గర at omega equal to omega naught దగ్గర what is the impedance in by source 2r by r square plus l by c. 2r 2 into 2 divided by 2 square plus 4 by 4. This is 4 by 5 ohms. అంటే what is impedance in by source 5 by 4 ohms. Impedance in by source will be 5 by 4 ohms. అంటే మీరు ఏదైతే సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇది గీసారో since r square not equal to L by C ఉంటే okay ఈ 4 henries 4 farads ఈ circuit right now equivalent. What is the equivalent of this circuit right now? This is the equivalent.
Okay, this is 10 at an angle 0 degrees volts at a frequency omega. This is I అనుకుంటే this value nothing but 5 by 4 ohms. Okay, right. Adi ఇప్పుడు right now then what is the current supply by source here? This I equal to 10 at an angle 0 divided by 5 by 4. Okay, this is 8 at an angle 0 degrees amperes is right. అయిపోయింది ఇంతేనా? 8 at an angle 0 degrees amperes. Finished. అమ్మా క్లియరా ఇద్దరికి? Respond me if it is clear. Right, very good Amma Bhavani, excellent. Clear Dana? Yes sir. Okay. Sandhya, clear? Sandhya. Sandhya, are you there? ఓకే సరే నాన్న నోటీస్ హియర్ అయిపోయింది. లాస్ట్ ప్రాబ్లం దగ్గరికి వెళ్తే నాన్న ఇంకొద్దిగా ఇంకేమైనా అడగాలనుకుంటే నేను ఇక్కడ అడుగుతాను చూడండి అమ్మ. సపోజ్ ఐ ఈక్వల్ 10 ఇంటూ యాంగిల్ 0 బై 2 వచ్చింది ఇందాక. ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై సి ఇక్కడ జెడ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇలా వచ్చింది కదా. ఓకే నాకు ఐ ఈక్వల్ టు సిన్స్ ఐ ఈక్వల్ టు 5 ఎట్ అన్ యాంగిల్ 0 డిగ్రీస్ యాంగిల్స్ వచ్చింది కదా. ఓకే నేను ఊరికినే ఐ ఆఫ్ టీ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఐ ఆఫ్ టీ ఫ్లోయింగ్ అని రాసుకుందాం అనుకుంటే నేను if I'm taking cos as reference, cos as reference, okay, this can be written as real part of okay, root 2 into that capital I phasor into e power j omega t real part of root 2 into 5 at an angle 0 into e power j omega t la vachindi. Therefore this is 5 root 2 e power j omega t lo real part ante cos of omega t vachindi. This is your I of t. Emma, yes or no? అన్న అవునా కదా చెప్పమ్మా. రైట్ 5 root 2 cos of omega t. This is I of t. Okay, this is the current that is flowing here. At resonance దగ్గర తీసుకుంటే at resonance తీసుకుంటే this is the current. Okay, the source this is nothing but 5 root 2 cos of omega naught t is the source. Okay, at resonance frequency. రైట్ అమ్మ ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద సోర్స్ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ కదా అంటే ఇక్కడ మీరు ఒకవేళ సోర్స్ కాదు ఐ ఆఫ్ టీ వచ్చింది ఐ ఆఫ్ టీ ఇది వి ఆఫ్ టీ అనుకుంటే ఇస్ ద ఐ ఆఫ్ టీ. ఐ ఆఫ్ టీ యూ గాట్ లైక్ ఐ ఆఫ్ టీ ఐ ఆఫ్ టీ వెన్ దిస్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ 2 ఓం రెసిస్టర్ అమ్మ ఈ ఐ ఆఫ్ టీ అనేది ఏంటంటే ఇది DC వాల్యూ లేకపోతే ఏసీ సిగ్నల్ ఏసీ సిగ్నల్ ఇట్స్ ఏసీ సిగ్నల్ sinusoidal signal. Okay, when a sinusoidal signal is flowing across a resistor, what is the power nana? What is the power? Tell me. P average. This is P average nothing but I RMS square into R. I RMS square into R. What is RMS value? Maximum value by root 2 whole square into R. What is R nana? 2. This is a 5 square into 2. 5 square into 25 into 2 nana. What is the value? 50. Average power absorbed by the resistor at resonance అంటే ఇదే వాల్యూ. వాళ్ళ క్వశ్చన్ అడిగితే this is the average power absorbed by resistor at resonance. Absorbed by resistor at resonance. Average power absorbed by resistor at resonance. ఇది 50 watts. Very good అమ్మ భవాని. సరే నాన్న ఇది సేమ్ వే నోటీస్ హియర్. ఇప్పుడు ఇందాక ఇంకో క్వశ్చన్ చేసాం కదా ఆర్ స్క్వేర్ నాట్ ఈక్వల్ ఎల్ బై సి వచ్చింది.
దీనికి కరెంట్ 8 at an angle 0 degrees amperes వచ్చింది. ఓకే. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్‌కి చేయాలనుకున్నాను. వాట్ ఈస్ యావరేజ్ పవర్ అబ్జర్వ్డ్ బై రెసిస్టర్ అట్ రెసిస్టెన్స్ చేయాలనుకుంటే ఇది 8 at an angle 0 వచ్చింది కదా! దిస్ ఈజ్ 8 at an angle 0. దిస్ ఈజ్ 8 at an angle 0. ఓకే. మీకు 8√2 ఇలా వచ్చింది. ఓకే. 8 at an angle 0 తీసుకుంటే is 8 at an angle 0. This also 8 at an angle 0. This is 8√2 cos of omega t. Okay. Right. This is 8. Then tell me what is the average power absorbed by resistor at resistance? At this time, okay, ఇక్కడ నాన్న మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను కాస్ as a reference తీసుకున్నాను. సేమ్ వే రైట్ ఇక్కడ నాన్న వాట్ ఇస్ ది ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ అని చూసుకుంటే దిస్ ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ ఇస్ 5/4 ohms. ఈ కేసులో నాన్న ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ ఇస్ 5/4. ఇప్పుడు what is the current that is flowing 8 at an angle 0 degrees అంటే if I of t నాన్న 8√2 at an cos of omega t. This is AC signal when it is flowing through 5/4 ohm resistor అయితే I RMS square into R అంటే 8√2 by √2 whole square into R. What is the value of R? 5/4. Okay, 5/4. √2 cancel చేశాను. √2 cancel చేస్తే this is 8 square into 5/4. 8 square into 5/4. ఓకే చెప్పండి అన్న దిస్ ఈజ్ 8 square into 5/4 ఎంత 64 16 5 80 watts. Okay, 80 watts is the power average power absorbed by resistor at resistance. This is the average power absorbed by the resistor at resistance. Okay na? Is it clear? Okay, right. I'm stopping the class here right now. Next class నుంచి what I will do is I will start the 2-port network start చేస్తాను. ఇప్పుడు ప్రతిరోజు మీకు 6 to 7:50 తీసుకుంటా నెక్స్ట్ వీక్ మార్నింగ్ 6 to 7:15 ఈవినింగ్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ 7 to 9 టైం 7 to 9. Okay, next week most probably syllabus will get completed. Okay na, thank you, see you next class. Bye everyone, God bless you all. ఆల్రెడీ ఇచ్చాను మీకు షేర్ చేస్తారు సార్ పీడిఎఫ్స్.